Hi. Welcome to another Genshin stream. How are you guys doing today? Hope you had a good day so far and are ready to play some more Genshin with me. Different type of crazy waifu. Yes, that is correct. Hey Hawk, what's up? It is indeed time for crazy waifus, but waifus are gonna go ham in the abyss right now. Well, soon. And instead of murdering themselves and the player, we are gonna be murdering stuff. But first things first, I do real quick want to do this for the battle pass. I'm pretty sure we'll hit 50 now. I have not done the character trials yet. Well, I have done one. I haven't done Nilo yet. So no idea. I saved that for today. And then we also have the new event today, starting today. You're curious to think? Yeah, to see what I think of it. Yeah, I thought as much. This is done. Yeah, just go claim. Aww, close. Close. But definitely some might have guessed, yeah. We are gonna look into that, but I do wanna do the Abyss first before we do anything else. Just get that out of the way. Yeah, okay. Dendro. Right. Nilo rotation? Yeah. yeah. Some Dendro cores. All right, yeah, forget about it. No, don't have that. Won't have that for a while. But we do have other things that still do a ton of damage, so hey, whatever. So then, let's get to it. That was really spaced out, huh? Hate it. Now, not that it's that big of a deal with Yoimiya. You can just stand here. Oh yeah. I haven't thought about hypermobility yet. No, I have not. I have not. Reason being that I do not have all the characters for a proper Hyperbloom team. I won't have them for a while. AKA, I don't have enough Hydro to spare if I don't want to break up Yoimiya team. And that's not gonna happen. That's basically why after I pull for Naida, Ayato is on the team. Period. Come on, don't do that. Sucrose, Central, Official, Collei seems pretty good team. Yeah, of course. Collei? Really? The last thing I thought about Collei is like, yeah, don't bother. Though Traveler's still a thing, right? Traveler's a different story. Yeah, for here, right?
Otherwise, we don't have any here. Color gets more. Okay. Really? I mean, I only have C1 Color though, so I don't have that luxury. Please keep that in mind. And I would have to get lucky first. Right. To get Collie. It's 0, it's 3 seconds and a bit hard to activate, yeah. I mean, I'll have to look into it, right? Period. That's just gonna... that has to happen. I will also have to get used to proper rotations. Because this, like, again, the Yoimiya team is just, yeah, it's pretty straightforward. There's nothing, yeah. I mean, it sounds to me like I kind of have to use Traveler until I get Constellation 2 Collie, right? Or at least it's better. Let's put it this way. Not say have, it's... That was fast. It's better. So... Same teams? Let's put Yoimiya on the second half. Although whatever. Let's do it. Let's do it. Still think Collie is better if you can trigger Sprout correctly. Right. Need to understand that I, right now, do not really have any knowledge about Denjo reactions because I simply couldn't be bothered. I don't use I don't really have good Denjo team or the option to make one, so I have never bothered with it at all. I'll do that again once Nahida is a thing. Oh, come on. So if you say Sprout, you might as well say ooh, because you have Alright. Gather them. Do this. It's fine. And now I remember why I want Yoimiya in this kind of team. Oh my god. These guys can float. And take forever to come back down. There we go. Effort, what's up? You wanted to know? No. I have been playing... I've been streaming Ultrawide for Genshin specifically forever. Like, literally. When I'm streaming, most of the time it's window mode because, you know, not a lot of people
do have Ultrawide screens, but Genshin isn't really a stream-only game for me, so yeah. Yeah. I kinda do what works best for me. I know, I've had an Ultrawide for years now. Actually. Not this one specifically, but yeah. I mean, I have two now essentially, right? Resolution, yeah, resolution might seem a bit weird. It might seem a bit weird. That's true. It's pretty wide. Who would have thought, right? But also great, honestly. So here's the thing. I've used my 30-inch 16 by 9 by 10 forever. And you know, when I moved out of my student home back in the day, oh yeah, before that at my parents I had 4 screens, right? Ton of screen space, but I didn't have room for that in my student home, so yeah, whatever. And when I moved in here, I was like, I'm not sure how I'm gonna, where I'm gonna place all those screens so that they make sense. Let's just try going for a bigger, wider screen, and yeah, that worked out pretty well. Yes, yeah, of course, because it gets fit into your browser, right? I mean, it is wider in that regard because well, yeah, the image is wider, period. That's exactly what that is. Bigger, wider, fatter, stronger, yeah, basically. But yeah, that's where I got my first Ultrawide. That is where you guys are sitting on right now, and OBS. And then one thing that kind of bothered me is that I've had the latency and all that on my older screen, right? The 30-inch is incredibly, it's incredible. And I still use that primarily to play games with where you have to have high reaction time, like Stepmania, because I can't play that on the now older Ultrawide. And at some point I was like, okay, let's get the new upgraded version of that one, you know, 144 Hz, although I'm running it at 120 for the stream. That's better because 60, you know, half, blah blah. And yeah, that's good screen. All right, what do we have here? We want to put Yoimiya on the bottom as well again. So yeah, no, I don't regret anything going Ultrawide. It's a bit weird at first, I have to admit, but you get used to it so fast. So fast. Alright. I'm not gonna say wider is better, not always. There's definitely limits to how wide I think makes sense. And but yeah, I don't know. Also, what I think is that
or what I feel is that this is kind of important that you don't give up too much vertical resolution, because this is like a by 16 screen. I would not go by 144. Ah, no, it's no. Lagran Legacy. You know, I might have heard of it. You might have mentioned it, but there's also a lot of legacy things in there, like in the games these days. So. Yes, you have recommended it to me, and I have put it on my wish list. Are you mentioning it because it's on sale right now? Although that is only the... Never mind, that's only the soundtrack. Yes, you have done that, definitely. Otherwise the game wouldn't be on my Steam wish list. Though, thing is, my to-play list is incredibly filled, so... Yeah, I can't make any promises. At least for the foreseeable future. Ah, it went invisible. There's just so many new games coming. Well, new and less new. It's pretty insane. There's so many games, so little time. Okay, that was a thing. That? Can you thanks. Like after we're done with Mary Skelter, I definitely want to play Valkyrie Elysium. The PC version gets released on November 11th, so that's gonna be interesting. Having said that, I will have to see if I can actually properly play the game. We'll see about that. If not, then, well, gonna do something else. Play and stream. Though that streaming is not an issue really, it's mostly play. Without having to just tank all the quality settings, that is. Can you please time? Thanks. Okay. Get wrecked. I should have probably killed that guy first, huh? Oh well. Come on. Not my finest. Yeah. Effort right now. This could be better. We're playing really sloppy. Has to stop now though.
getting to territory where playing sloppy might just mean not getting all the stars. That would suck. Alright. I mean, so far so good. Although there's more here. Okay. Unfortunately, yeah, they are really desynced with their HP, huh? It's gonna be potentially slightly annoying. Okay, no, they died. Good. You don't want to have these two have different HP values. You just don't. Otherwise, the other one will just heal to full, right? Yeah. Well, it gets more max HP, I think, instead of just healing. But yeah. Get him. This one with the Omiya is, yeah, whatever. I remember first time trying this in the Abyss with Shao. It was a train wreck. But this team just dismantles that one. That boss, no problem. So we have, what? We have more of these guys. We have Magu Kenki, right. And then we have this again. Okay. We'll pit the Shao team against these. It's gonna be like this one. I call him the anti-Shao Rune Guard. It's gonna be a bit of a problem jumping, but it's gonna be fine. It's gonna be fine. Mostly. Do we want Yelan or Yae? Are those guys? Let's go with... Well, this is the only fight where there's multiples, right? This is the single Magokenki one, and we only have one here. I should go with Yelan. More damage. More damage. Oh yeah. More crits. I say yes, please. Get wrecked. Boom. Okay. Ah, we have these guys again, okay. Let's see. That works for me. I mean, they... We try. Was pretty even. Was. So much for that. Wrecked. You got wrecked there. Although those guys do get wrecked. Okay. Okay, gotta get some energy here. And then here. Here we go. Ah. There's too much space here between them.
Good. Now we just must not die here, but I cannot doubt we're gonna die with the Yoimiya team. That's not gonna happen. That's just not gonna happen. Not with Geodet in our team. Okay, well. Take me Yalan, good idea. I think. I was somewhat in Yalan mode here for my rotation. Can you please? Thanks. But hey, works out. Didn't have chance to sound their ad. Yeah, I think going with Telan here was a good idea. Just everything explodes. It's great. More attack? I'll take that. This one... Right. Oh, Kazuo has to heal. Let's do this. Perfect. Get him. Oh damn, they're all... Well, yeah. They're all stunned. I like. Okay, they are not down yet. One of them is now. Thing is alive. No, not anymore. Right. What do we know? Good. I already forgot what exactly we're up against. Should be fine. I shouldn't have. Yeah, triggered everything. Because this guy is invulnerable for a little bit. Not that big of a deal. Not too far away. Alright, I gotcha. Our shit's gone. Whoops. Okay. That was also pretty good. But again, that's usually what I say when we go to a single target fight with the Elan. It's like, yeah, this is unexpectedly good. No. You're playing with the Elan. This is kind of expected. Can you? Wow. Okay, well then. We'll see how the time is gonna work out towards the end, although the boss here shouldn't be that bad. I don't recall how close or not close this thing was last time. Okay. Nope. Get him.
Yeah, we don't have Electro here, so that's not gonna happen. Okay. I have not. Yeah. Used the shield here, but that's fine. Okay, that was more than fine. I have no idea what I was concerned about. I'm not gonna say obliterated, but we breezed through this cycle's domain abyss. So hey. I should put my trust in one, yeah. Oh yeah, right. 50. Bum, bum, bum. What are you showing me? Just these things? Yeah. Just there you go, done. Okay, that was the abyss. Nice. I do kinda. You know what? Yeah, let's go ahead and do the tryouts. Cause I did save them. So I haven't played with Nilo at all, and also I haven't done Albedo yet. I think we're gonna start from the back, and then with what I technically could know, but I never really understood. Well, had to understand. So yeah, I should get to that right now. So when you stand in his thingy, crystallized weapon will lift them upwards when taking pawns within, then they explode. Right. I do not know. I have only played with them twice, very short period of time in here. And yeah, that's it. So no, actually not. I should, but I did not. I know. He's supposed to be. Yeah. Alright, I got it. So put skill down, stand in skill while attacking, burst when skill is up, done. You never do. Yeah, I know the talent descriptions are better. Right, the talent descriptions themselves are better, but I usually read them to get a rough understanding for what's actually going on before going into the actual skill descriptions. All right, I got it. Gotcha. That's yeah. I got it. Do you know them from leagues? Yeah, okay. I never do that. All right. So for the interesting one, Nilo. Nilo's elemental skill will cause her to enter a special pirouette state, allowing her to use unique hydro-elemental dance steps that will replace her normal attack and elemental skill, with her third dance steps type granting her different subsequent effects. Alright. After she completes her third dance step, having the right element in your party will cause her to grant all nearby characters the Golden Chalice bounty, which will cause Dendro cores created by bloom reactions they trigger to become bountiful cores instead. Nilo's elemental burst will deal AoE hydro damage to nearby opponents before dealing another instance of hydro damage to them
after a short delay. Yeah, that... Especially the correct is pretty So, based on those max HP, I already knew that. While she's in the period state, normal attacks and elemental skill will cause her to enter the sword dance and whirling step stances respectively, causing damage she deals to be converted to hydro damage that cannot be overridden, and that is considered elemental skill damage. Her normal attack as well? Oh, okay. In these stances, Nilo's third dance step will end pirouette and has the following effects based on the type of said dance step. Sword Dance unleashes a luminous illusion that deals hydro damage to opponents it touches and grants Nilo the Lunar Prayer effect. This effect converts Nilo's normal attack into Sword Dance techniques, and her final hit will unleash a luminous illusion. But that's all of them. So that's the AoE around her, right? That's what that means. No idea what this means, but we'll get to that, I imagine. Whirling Stabs. Nilo unleashes a whirling water wheel that deals AoE hydro damage and creates a tranquility aura that follows your active character around and applies wet to opponents within its AoE. Okay. Nilo is unable to perform charge attacks when under the effect of Pirouette or Lunar Prayer. These effects will be removed once she leaves the field. Yeah, okay. So... Period duration... Lunar Prayer duration... I need a spreadsheet right now, like and Tranquility Aura duration, so... That's this one. And we do get Lunar Prayer from the Sword Dance, and it sounds like if we wanted to do on-field damage, we would also have to end the thing with Sword Dance, like have to, because this has finally will unleash a luminous illusion, so we want that. Then switch off of her, as long as we still have the Tranquility Aura active, so we want this as our second, probably. As our second hit. Does it actually count? I have no idea. This might just convert everything. No, it doesn't. I have to try that out. That isn't really clear about how that works. Burst begins the dance of a faraway dream, of faraway dreams and springs that here, okay, causing a lotus of distant waters to bloom, dealing AoE hydro damage based on Nilo's max HP, and applying the lingering Aeon effect to all opponents hit. After an interval, opponents affected by lingering Aeon will take hydro damage, so it's delayed damage. Yeah, okay. Wow, it's actually more than the initial one. Alright. I mentioned this also reapplies hydro at that point. Oh, I see. Court of Dancing Petals. When all characters in the party are all Dendro or Hydro, and there are at least one Dendro character and one Hydro character, which is probably not herself, the completion of
The third dance step of Nilo's dance of E will grant all nearby characters the golden chalice bounty for 30 seconds. Characters under the always. Characters under the effect of golden chalice's bounty will increase the elemental mastery of all nearby characters by 100 for 10 seconds. Whenever they are hit by danger attacks. But that means if you don't get hit, you don't get that. What what? Also, triggering the room reaction will create bountiful cores instead of the... That's the... yeah. Such cores will burst very quickly after being created, and they have large AoEs. Or large AoEs. Bountiful cores cannot trigger Hyperbloom or Burgeon, and they share an upper numerical limit with Dendro cores. Bountiful core damage is considered damage dealt by Dendro cores produced by Blue. Should the party not meet the conditions for this passive talent, any existing golden chalice's bounty effect will be cancelled. So don't die. Blue meets their own characters as well. Does it? So every 1000 points of Nilo's max HP above 30,000 will cause the damage dealt by bountiful cores created by characters affected by gold bonus increased by 9%. What? Okay. Oh, there's a max. The maximum increase in bountiful core damage that can be achieved this way is... But still. This is... Oh, that's the total one. Yeah, still. What? What? Alright. That, you're at 333%. Yeah. Yeah, I see. And then we have when perfect cooking is achieved. That's okay. Just in general, better cooking, period. I see. Alright. How this is gonna go? I have no idea. I imagine you want to do this first. Wrong thing. God damn it. I'm off my... Okay, I see. I do not like the indications, or, well, lack thereof. I think there should be some form of indication that tells you what stage he is in right now. Only the minor, like, icon change is not enough. That is just not enough. Is there one? Oh, now I see it. I see it, okay. I haven't said anything then. It is so easy to just trigger the auto attack stuff though. Holy moly. I feel like you do kinda, like you don't want to do that, right? You want to get the
Do you? Yeah, you wanna re-trigger the E, right? That is really difficult to do. That is really difficult to do. Like, holy moly. I cannot get that. See? I didn't even... I even stopped pressing the button. And it still triggered all the auto attacks. Again, I stopped pressing the button again. There's just so many attacks normally queued up that I cannot get that. You can just Oh wait, you can do that? Oh, you can. Okay, that changes things a little bit. Can you please? Thanks. Holy moly, that's a lot of hydro. That's a lot of hydro. Wrong thing. And now it of course didn't do. Normally we would have another character now, right? That we would do things with, but hey. There is a lot of spam, which is kind of nice. No attack for more hydro, I guess. I thought about it. It almost feels awkward for me auto-attacking with Barbara. But it does have a very specific purpose, so... not yet, huh? Yeah, just like Barbara's auto attacks just feel so slow. I can't. I mean, I know it's better, but still. This is what Clay. Yes. Well, this is what Clay should have been with the explosion, that's true. But she's not. It's interesting. You definitely have to get used to not pressing auto attack. Yes, autos don't have with that. Still, it's just... It's different, that's why you like it. Yeah, I do feel though that like this would make more sense with one more character. Obviously, that's gonna be better. Duh. Duh. Again, I don't like the Barbara auto attack. It's just, it feels way too slow.
It needs more dendro when Collie's down. Yeah. Yes, it does. It does. 120%. Let's real quick burn some resin. And then we have to... well, yeah, I want to have a look at the current events that started earlier today. Your Genshin dailies, please do. Go ahead. Alright. That's that's decent damage right there. Unfortunately, we couldn't get Yelan's burst back up, but that's still fine. There we go. This was one of the cleanest fights I've done in a while. Alright, so... oh yeah, right. This one as well. Now we have the Wind Chaser on here. Where exactly is that? Okay, can we? We sure can. What are the requirements for this one? Feels like they're definitely putting out some events that newer players could also enjoy, which is good. AR-wise, let's see. $20. Yeah, okay, yeah. Every time there's trouble, they send me to fix it. We meet again. No, but this one. Not Hyakuno Nikki. This one. This is AR-20. And the... Weinlesefest? What was it called again? Whatever. The Mondstadt event was also for lower level players, right? We talked about that last time. So yeah, no. Yeah. Tsu, what a coincidence. I never expected to meet you here of all places. What are you doing here? Don't ask. Remember that peculiar domain? You know, the one where the internal structure changed according to one's mind? I was able to gather quite a lot of information thanks to your help in getting me in there to explore. After the domain disappeared, I went back to report to Lan. I reiterated to her that I couldn't have managed this case without your help. I only provided a negligible amount of support. But she wouldn't listen and even comment my work before asking me to lead a team to explore more unknown domains of that sort. It doesn't sound like a half-bad gig, yeah. What's so good about it? I used to be a regular old adventurer with nothing stopping me from doing whatever I please. I may have earned less before, but I had my freedom. Now I'm stuck with this title Lan gave me. Enough about that. Let's get down to business. See this door beside me? Behind it is another peculiar domain. And this domain is chock-a-block full of wind currents. You know, those whooshing, swooshing wind currents you find outside. Adventurers often use them to fly even higher on their wind gliders. But the distribution of the wind currents in this domain is a total mess. Some of them even collide with each other, forming areas that can't be flown through. I invited a few adventurers known to be handy with the wind gliders I see, Ember, to go in and investigate, but without fail, each one barely made it
in before being forced to withdraw. They also reported finding mechanisms inside, and that activating them seems to affect some of the wind currents. But before they could work out the mechanism's specific uses, a bunch of monsters appeared out of nowhere, so they had to pull out. After some discussion, we concluded that if we can make clever use of these mechanisms, it should make exploring this domain a whole lot easier. You didn't lead the charge. Come on, don't act like you don't know. I'm not the most physically fit, and I'm not so great with a wind glider either. I can just about manage flights under normal conditions, but when it comes to the situations in this domain, if I went in to explore, I'd probably get blown around like a leaf before crashing headlong into a horde of monsters. Traveler, I saw how well you did last time. You've got decent stamina and a good head on your shoulders too. Would you be willing to help me out once more and explore this domain? As for payment, don't worry, I've got you more than covered. I'll try. Well, the Gale Zone contains a strange device known as a Snag Wind Nexus. This device will generate wind currents that blow in specific directions to block your movement. However, modifying the orientation of this device can also allow the wind currents produced to aid you greatly in traversing the Gale Zone. The Gale Zone contains scattered animal particles. You can collect them to start the Wind Grasper Challenge. Collect a specific number of these elemental particles within a time limit to complete the challenge. You can invite a maximum of one other player to challenge the Gale Zone together with you in co-op mode. Okay. I hope that co-op thingies are different maps. I doubt that. So, the Gale Zone contains strange devices known as wind stopper hubs. Activate such devices to cause wind currents near the wind stopper hubs within the Gale Zone to cease operating temporarily. The wind currents thus affected will revert back to their original state after a period of time. Collect a total of 25 wind coins and reach destination during a single challenge. Complete a total of 3 Wind Grasper challenges and reach destination during a single challenge. Okay. So there's multiple challenges within one domain, is what I gather from this. Yeah, we have a 20-minute time limit on the domain. Yeah, okay. Yeah, okay, we already read that. So now we have this, which doesn't do anything. Can you go up? Oh, you can. Alright, good to know. Activate. Challenge complete. Gotcha. What do we have here? Oh, this is to go back. Gotcha. Then we have some monsters. Get wrecked. I see. Let's put this upwards. This one's locked. Ah, I see.
Just fly behind them. Easy. This strange platform is not affected by wind currents. When a character passes this platform by, it will descend slowly. Once the character leaves, this platform will return to its original location. Gotcha. That's not what I call slowly. Also, I wasn't even touching that thing. Stop this. There's more up here, huh? Okay. Anything else? Doesn't seem like it. All right. So here we have an actual challenge, huh? Those probably go down, the others go up or something. This go up, the others down or something. We can stop this. Then what? I kinda want to go ahead and make sure these things are already in position. Okay, so what now? We can just jump on these. Turn that off as well. More or less turn off. Okay, no use, no need to activate the wind stopper now. Let's go. There you go. Is there a treasure here? Doesn't seem like it. Okay, well. Neat, but also not that exciting. Well then. I imagine this would pose more of a challenge on phone, for sure. On mobile. Yep. It is a nice event. The unfortunate part is that it's just again, I'm sure newer players wouldn't be able to breeze through that like that. At least, well, not immediately, maybe not when they have reached rank 20. But still, I want more tower defense, man. need more tower defense. Come on, yo, reverse, please, come on. I know you wanted to. So, but that was kind of over fast. I did not expect that, but what did I expect? I don't know.
Let's go ahead and unlock the Nilo story quest, shall we? Go to the Grand Bazaar, of course, of course. If you would meet her, it would be there. Isn't this Spark Trail taking a long way around? Yeah, I thought so. What the fuck? Alright, Elk. Have a nice luck. And thanks for being here. A celebration event? うちのシアターの恒例なんだ。重要な公演が終わるたびにみんなで集まってお互いをねぎらうの。それにリハーサルをするのだって大変だし、ずっと気を張り詰めてたらそのうち力尽きちゃうでしょ。シアターのマネージャーをしているズバイルさんはね、打ち上げはただ祝うだけじゃなく反省や総括も目的だってよく言うけど、いざ打ち上げが始まると誰もそんなこと覚えていないんだ。ズバイルさんもいつまでも仏頂面を貫く必要なんてないと思うけどね。おいらたちこれまでいろんなお祭りに参加してきたけど、その打ち上げってお祭りみたいに美味しいものがたくさん出るのか。 Of course, that's what Paimon みんなと一緒に食事して what interests her first. そしてプレゼントの交換もするんだ。これまでのお互いの努力を感謝しながらね。プレゼントを用意する必要があるのか。 Don't tell me you were planning to freeload. Into a gift box you go, Paimon. おい、そんなことしたらお前が損することになるぞ。 That's not gonna happen. 大丈夫だよ。パイモンも焦る必要ないから安心して。プレゼントは準備しなくても参加できるの。このプレゼント交換はあくまで打ち上げをより盛り上げるのが目的なだけだから。 So Paimon is gonna あ freeload なたたちが来てくれることが一番のプレゼントだよ。あなたたちをシアターのみんなにちょうど紹介したかったんだ。 Speaking of, since we last met her in her dream, many more things have happened. どうしたんだ。 A pity Dunyaza can also be here. そうだね。でも彼女にとって今一番重要なのは療養だから。私もお見舞いに行こうとしたんだけど、彼女の家の人が入れてくれなくって話も聞いてくれなかったんだ。だから代わりに手紙を残したの。しっかり休んで元気になってねって。もう少しして彼女の体調が良くなったら一緒にシアターでお祝いできるはずだよ。お前とニーローのおかげであいつの容体も落ち着いたんだよな。 I just didn't want her to have any regrets. She also helped us out a lot. 謙虚なんだね。パイモンが私とあなたのことを並べて言ったけど、ちょっと照れちゃうな。だってあなたの貢献に比べたら私がしたことなんて些細なことだもん。That is very true. この話は一
ひとまず置いといて、それよりも私たちの打ち上げに参加してくれるよね。うん、楽しそうだし、オイラたちも行こうぜ。 Yeah, sounds like fun. Sure, we have some time right now anyway. よかった。それじゃあ今からシアターに。あ、すっかりこのこと忘れてた。 Oh boy. これ全部お前が買ったのか？ううん、私が買ったのは1箱だけなんだけど、気づいたらおまけがどんどん増えちゃって。 She has lots of fans. いやいや、おまけってこんなにもらえないだろう。買ったものとおまけの割合が釣り合ってないぞ。みんなと話しているうちにいつの間にか両手で抱えきれないほどになってて、いつもこうなるんだよね。何回かに分けて持って帰って、 Sounds about right. また買い物に戻ろうと思ってたんだけど、そうすると時間に間に合わなそうだし。まだ買うものがあるのかよ。 Let me help you and take this stuff off your hands. I mean, let me help you. さすがに悪いよ。大丈夫だぞ。こいつは大量の荷物をしまう収納術が得意だからな。 Yeah, Paimon. How about you carry 本 that? 当にごめんね。打ち上げに誘うつもりが逆に迷惑をかけちゃうなんて。それじゃあ急いで残りのものを買ってシアターに戻ろう。 To the wise. Collect the purchase goods with Nilo. Alright. Well, we have purchase goods. One. おや、これはニーローではありませんか。こんにちは、ジュートさん。新鮮な食材はまだ残ってるかな？ええ、もちろんです。聞きましたよ。ズバイルシアターで打ち上げをするとか。ですので、あなたたちのために取っておきました。でも見たところ、そちらのお二人の分も食材を追加する必要がありそうですね。Mm-hmm. 紹介するね。こちらは旅人。とってもす Do ごい冒 you 険者さん mean なん he だ。 doesn't know us? こっちがパイモン。旅人のそばにいる。 We are the 頼もしい renowned ガイドさん。 traveler. How dare you? 間違 Yeah. ってない？おい、今の聞いたか？こいつ、オイラのことちゃんとわかってるぞ。 Truly a most rare occurrence. ニーローを甘く見ないでください。たとえ些細なことでも、彼女は人のことを忘れたりしません。それに彼女はとても勇敢でもあります。この前、打獣の口から私の貴重な香料を救い出してくれたんですよ。大したことじゃないよ。それにみんなにはいつもお世話になってるからね。あ、急いでるのに話がそれちゃったね。ジュートさん、さっきの話ってもしかして用意してくれた品が足りないってこと？あれは冗談ですよ。商売をするときはいつだって予備を用意しておくものです。一つや二つ多くなるなんてざらにありますからね。 That is kinda the complete opposite of what happens そういえば IRL. そちらのご友人お二人は他国からいらした方のよう Always ですが、 overbooked with everything. 美味しいタフチンを食べたことはありますか？ What's that? やったー！ジュートさん、またタフチーンを作ってくれたんだ。タフチーンはね、お米とお肉を混ぜて作ったケーキみたいな食べ物なんだ。 Huh. しかもジュートさんのは特製の香料も入ってるの。その香りは濃厚で不思議でね。ジュートさんのところに子供がたくさん集まってたら、それはタフチーンの香りに I'm 引き寄せられたってこと sure な I んだ。 personally like that kind of stuff. 子供だけではありませんよ。 Spices in something like a ニー cake? ローだってよく彼らと一緒に来るではありませんか。私、もしかして食いしん坊なのかな。どうやらオイラたちって似た者同士みたいだな。大丈夫だぞ。誰だって美味しいものは好きだからな。 That is では very 少々お true, 待ちくだ but さい。
Paimon, すぐ準備しま don't すので。 lump her into the same pot as you. Everyone enjoys piping hot, touching together. 甘酸っぱくて香り豊かですっごく美味しいぞ。 Typical Paimon. Yep. 何度食べてもやっぱり美味しいね。シアターのお客さんをもてなす時に出すものですから、もちろん味には自信ありますよ。それとたくさん作ったので包んでおきました。後でシアターの皆さんにもお渡しください。 Do we get another recipe here? 本当にいいの？しかもこんな Maybe に we た do. くさん。 That'd be 構いま nice. せんよ。 More 1個 recipes. 作ろうと100個作ろうと同じことですから。むしろ在庫の整理ができて私の方が感謝したいくらいです。 We should pay you at least. We should pay you at least. Yeah, like that. いえいえ、遠慮しないでください。それに食べた後にモラを払えたなんてお客さんを騙したみたいじゃないですか。そんな商売はしませんよ。 How nice. 食材と包んだ料理です。 How nice. またお越しくださいね。 All of a sudden he's shouting. All right. なんでこんなに荷物が多くなるのか、 Mm. おいら分かった気がするぞ。こういうことなんだ。みんな口が上手だから本当にかなわないよ。さあ、次のお店に行こう。 We already have a recipe for that. I just noticed. I'm pretty sure ニ anyway. ーロ、ちょうどいいところに来た。 Might be 注 wrong. 文してた布が全部届いたぜ。 I'm probably wrong. あともう少し遅かったら危うく打獣に食べられるところだったぞ。また冗談を言って。アフシンさん、打獣はそんなの食べないでしょ？ You sure about も that? しかしてジュートが言ってた香料を食べた打獣ってお前の打獣じゃないだろうな。 Nah. おっとそういえばそうだったな。すまんすまん。もしニーロがあの場にいなかったら俺の半月分の売り上げが全部パーになって賠償金になってたところだ。打獣って力が強いから口から物を取り返すのってまるで Yeah, that's not 綱 gonna 引きみ work. たいだったよ。 Seeing how big those あいつ things ら are. ってほんと何でも食べるんだな。 At least they work after eating. The one thing that Paimon has in common with Sumpter beasts. Oh no, I cannot decide which option to choose here. But both are great. どういう意味だ？ Mm. 実はそうでもないんだ。打獣は腹が減ってなくても物を噛むのが好きだからって理由で何かを食べることがある。そしてさっき言った布は上質な素材を使っていて非常に破れにくいもんだ。打獣がこれを噛んだら丸一日は咀嚼に時間がかかる。お前まさか実際に試したのかよ。 Yes. 本当のことだぞ。ね嘘はついてない。まああれは事故だったんだがな。 Obviously. こんな上質なもんを実験に使うなんてもったいないだろへえ、確かに良さそうな布だな。う。なんだ、興味が出てきたか？もし欲しけりゃ今なら2つ購入で2割引きにしてやるぞ。 Ooh, I see. 2割引き？かなりお得だな。 We don't need that どう though. する？アフシンさん、そんな口車でその気にさせちゃダメだよ。パイモンの心が揺れてるでしょ。 Hmm. 口車？さっき言ってた布の質 No, の話 not that, but も he's しかして全部嘘 roping you into buying stuff that you don't うん、 need. そういうわけじゃないんだけど、ただアフシンさんは物語を話すのが得意で、 Yep. たとえそんなに必要なものじゃなくても彼の話を聞いているうちにだんだん買いたくなっちゃうんだ。 There we go. What did I say? 前に使わないものをたくさん買ったせいでズバイルさんに厳しく注意されたことがあってね。 Vendors shouldn't use manipulative tactics. Yeah, welcome to the real world. そんな目で見るなよ。彼女は注意されただけだが、俺はこっぴどく叱られたんだぞ。だが物語は商品に価値を与えるっていうのが俺の心情でな。それもあって商売を始めた頃からずーっ
と売り上げも好調だ。ニーローは稀に見る聞き手だよ。あの時俺が言ったことを全部鵜呑みにしたほどだからな。まあ彼女に物を売るとき、その嬉しそうな表情を見て逆に罪悪感を覚えちまったが、彼女にこんなたくさんのものは必要ないって分かってたしな。それで俺は気づかされたんだ。物語を話すのはあくまでも手段であって目的じゃない。商売をするときは物を売ることだけを考えてちゃいけないってな。気にしないで。今はみんな友達だし、もう過ぎた話だから。そういえば今回仕入れた品の中にあんま質の良くないもんがあってな。普段使いには全然問題ないんだが、何せ俺の客たちは細かいことにうるさい。それに今から新しい買い手を探すにも時間と労力がかかる。で相談なんだが、ニーロ、 And we get some これを bonus 全 stuff. 部もらってくれないか。そんなわけにはいかないよ。 Because of course we do. 俺を助けると思ってな。道具を作るときに結構使うだろ。ここに置いとくと保管と配送でモラがかかるんだ。一日置いとくことにその分だけ損が生じる。 There's the actual reason. それなら通常の値段で買うよ。You い know, やいや、売れないものだって言っただろ。 don't do that. それにもしこれでモラを受け取 Give った it ら horse and all また that. 俺が商品を売るために物語を作ったことになっちまう。気にせず持ってけ。どうしても気が引けるってんなら後日シアターのチケットを何枚か送ってくれたらいい。ああそうだ、君たちも受け取ってくれ。冒険者なら何かと材料が必要だろ。オイラたちの分まであるのかよ。さあ持ってけ。それを見てると頭を抱えたくなるんだ。 We just take 助か everything. るぜ。 Our bags are deep. As are our pockets, but he doesn't know 寄り that. たいお店があるんだけど、そんなにたくさん荷物を持ってて大丈夫？カイモンも少し手伝ってあげたら？ Really? The silk stuff? Damn. You have tons of that. Way too much. ここで断ったら多重より役立たずってことになるよな。 Yes. But that's already the case, Paimon, so yeah. ニーロ、やっと来た。ファルハードのやつがお前たちの道具を盗み見てたぜ。いやいや、俺はただ新しい劇の内容を予想するために参考にしてただけで。そんなことしたら楽しみが減っちまうだろ。そうだよ。本番までの楽しみにしててね。あれ、その二人どっかで見たような。もしかして家臣探査の時に来てたやつらか。 Do you mean you don't know us この二人も by 今日 name? の打ち上げに参加するんだ。ってことはかなり賑やかになりそうだな。さっきファルハードとも話したんだが、夜になったら二人で顔を出すよ。よかった。 Although we did リ not カードとネ kill ガール the お姉 god ちゃんも yet きっと here in あな Smeru, たたちと so 話した I い guess から it よ。 makes sense. あと、俺たちからささやかなプレゼントを用意した。今から被るな。見ろ、この花冠だ。打ち上げならこれを被った方がお祝いの雰囲気が出るだろ。素敵だね。あなたが作ったの？いや、作ったのはファルハードだ。まあ、 Oh こいつの見た no, 目 this からじゃ looks 想 silly. 像 Oh, できな like いよ so な。 silly. 実はこっそりといろんな技術を勉強してるみたいだぜ。確かに少し意外だな。肉体労働をする人間が編み物をしてはいけないなんてルールはないだろ。俺だってかなり時間をかけたんだからな。 Oh boy. 分かってる分かってる。俺はちゃんと見てきたからな。 His head is 別 kind に of 茶化したわけじゃな too い。 small, or rather, Hola. this お客さんも被ってみ thing ろよ。 is too big. お前に合うサイズもある。 It's more like it. It's smaller, more decent. よく似合ってるね。綺麗だな。オイラが被れるようなサイズはあるか？ No. 残念だけどこの模様のは全部配っちゃったんだ。まさかシアターに君みたいな不思議なお客さんが来るとは思わなくてね。不思議。なんだか変な感じがするけど。まあいい。許してやるぞ。そうだ、荷物が Well, 多いみたいだ how し nice of you. 運ぶのを手伝おう。
普段俺は運搬業をしててな。運ぶのは得意なんだ。 Alright. おお、頼むぜ。早く That's gonna help. Weren't you going to help out? After all the free food and materials. プロの人なんだし、いいだろう。 Right. 助けてくれてありがとう、パルハードさん。でも先に言っておくけど、後で機会を見つけて新しい劇の内容を聞くとかはなしだからね。もしそうなったら、今回は私もズバイルさんが怒るのを止められないかもしれ He's ない like, し。 fuck. Bastard. ほら見ろ、お前の思惑が見え見えだからニーロだって気づいたぞ。余計なこと言うなって。分かってるさ。あの人を怒らせる度胸なんてないからね。でもフーサングのものも考えると、一度に全て運ぶには俺たち全員で分担する必要がありそうだ。さすがに俺にも限界があるからな。 That's fine. We can help. Paimon, you're up. パイモンは運びたくないみたいだから、私が少し多く運ぶよ。こう見えて普段から真面目にトレーニングしてるんだ。踊る時って力とバランスが大事だからね。 That's true. いやいや、 But オイラ still. も運ぶぞ。 Yes. 任せてくれ。 Paimon needs to help out. それにもう食べちゃったし。 Yes. よいしょ。 The よいしょ。よいしょ。もう飛べない。私的には大丈夫？この辺りで一番パイモンいいお店はジュートのところ大だな。丈夫。オイラはやれるぞ。だって何事にも代価を支払う必要があるってことに気づいたからな。 Well, Paimon has had a lot of free lunch recently, so I don't believe those words come out of her mouth. Mouth? 結構な量だな。この後の打ち上げが楽しみだ。ありがとう、パルハードさん。ありがとう、力持ちさ。Thank you, Paimon. おう、後で倍返しで食べてやるぞ。それじゃあ俺は邪魔にならないよう先に失礼するよ。またね。パルハードさんが助けてくれて本当によかったね。そうじゃなきゃかなり苦労 It して wasn't たか all ら。 that far, though. The atmosphere is so nice. Is everyone always this friendly? そうだよ。みんなここに集まって商売を Because してる it's でしょ。 you, you know. だからご近所さんみたいな関係かな。モラを稼ぐことよりも助け合うことを優先するんだ。いつもこんなにいろいろもらえるんなら No. 生活に困ることもないよな。最初はね、私も申し訳ない気持ちでいっぱいだったんだ。人にもらってばかりでなんとか恩返ししなきゃって思ってたの。でもアフシンさんが言っていたように、私が何かを受け取ることで彼の役に立ち、モラの節約になることもある。誤って購入した品も多く仕入れすぎちゃった食べ物も誰かに譲ることでこそ最大限の価値を発揮するの。だからそんなことをいちいち気にする必要はないんだ。彼らが助けを必要としている時に全力で手を貸せばいいんだよ。なるほど、確かに一理あるな。今ではこれが私たちの間で常識になってる。誰もその細かな受け渡しなんて気にしてないの。だからあなたたちは気にしないでね。今はこれをズバイルさんのところに持って行ってついでに少し準備をすればいいだけ。あなたたちはシアターで時間を潰すか、ここに住んでいる人たちとお話ししてきたらどうかな。 You sure you don't need any help? 安心して、ズバイルさんはすごいんだから。それに Okay. あなた Well たち then. はお客さんでしょ。 Well then. 打ち上げを楽しみにしててくれたらそれでいいよ。ここって本当にいい雰囲
ところだよな。オイラたちもたまにはリラックスしてこの雰囲気に溶け込もうぜ。The props engineer. Here we go. One of the more important people. やあ、ニーローの荷物を運んでるところを見たよ。あなたたちも打ち上げに参加しに来たんだろ？そうだぞ。Oh yeah. 私はリカード。 Where there's ネガールと同 celebration, じくこ Paimon こ is の道 not 具係だ。 far. あ Cause と there's 掃 food. 除とかの雑務もやってる。シアターで遊んでるのはうちの子、ソリンとエイブだ。あなたたちの邪魔をしてなきゃいいんだけどね。 Not あの yet. 子たちはお祝いってなるといつもあんな風にはしゃぎ回るんだ。 They're adorable, they're lively, they're definitely lively. そうだね。私はここの人たちに世話になってる。仕事はあるし、給料も滞納したことがない。それにニーローたちがよく子供と遊んでくれる。今の私には十分すぎる環境だ。その言い方だと過去に何かあったのか？ Paimon. いや、気にしなくていい。もう昔のことだからな。実は私も夫も冒険者だったんだ。 Oh. けど彼は事故で亡くなってね。物質的な問題はいずれ乗り越えられる。だが私はただ生きるだけの人生を歩むことになった。幸いそんな私にズバイルさんが手を差し伸べてくれたんだ。ここの雰囲気は穏やかだし寛容で気に入ってる。ごめん、悲しいことを思い出させちゃったんだ。 Let that be a lesson to you, Paimon. 私ももう気にしてない。打ち上げが始まったら私の言った雰囲気を実際に感じられると思うよ。Right. さっきニーロー姉ちゃんが帰ってきた時、タフチンを持ってるのを見たよ。今日の夜はタフチンが食べられるんじゃないかな。見間違いじゃないよね。もちろん。それに見間違いだったとしても僕の鼻はごまかせないよ。タフチンの匂いがするからね。 He's right on the money. He's right on the money. Can we talk to you? 道具の確認も終わったし、後でリカードと日にちの相談をしないと。あ、そういえば今夜ファルハードが来るんだっけ。先に重要な道具を隠した方がいいかな。Head juggler. やっと終わった。これで怒られずに済むぞ。おっとすまない。僕はただほっとしただけで。ズバイルさんには内緒にしておいてくれ。No idea why you are so relieved, but hey. こんにちは。 Hi. ん？ああ、新入りか。あんまり賢くなさそうなやつだな。Yeah, you're right about 君 that. の方は、ただものじゃなさそうだ。 Of 君にとって course. Good 芸 eye. 術は何だと思う？ Art? Why are you asking that all of a sudden? ただ興味があるだけだ。答えなくても構わない。It is a tangible manifestation of human sentiments. It is an expression of our aesthetic ideals. It is a tangible manifestation of human sentiments. 君はそう思っているのか。特に評価する点はないな。一般人の考えよりはマシだが、あまり違いはない。 Screw you. 芸術それは創作によって生まれた加工品なのか、それとも天然の資源なのか。 So I'm pretty sure both options there were the same, but notice how they always still said above average instead of just average answer. Yeah, you probably don't want to drop that on the player, right? It's not great, but you are still above average, so there's something to feel good about. You're welcome. That's me just analyzing these things and just destroying the illusion. Yep, you're welcome. You're welcome. 少なくとも俺は後者だと思う。よくわからないんだけど。俺は長いことここにいて時々セリフを書くのを手伝っている。だが何もせず
ただ見ていることの方が多い。むしろ俺がやる必要はないだろう。もし俺がやったら見る意味がなくなってしまうと言った方がいいか。シアターやニーロ、そして人の存在は皆芸術と言える。Nilo's existence それは決して遠い存在ではない。オイラたちと何の関係があるんだよ。ではこう聞こう。芸術の意味は何だと思う？ I don't know. To serve as an answer to your question. 困らせたみたいだな。俺はただインスピレーションを待っているだけだ。舞台上と舞台下の人たちを、そして君たちのことをずっと見守っている。芸術はここにあるのだから。Right. Sure. Alright. 君たち誰？勝手に舞台に上がっちゃダメだよ。 Relax, we're with Nilo. そっか。ごめん。ちょっと反応が大げさだったね。私はその道具を作ってるからおしゃべりしてる暇はないの。 Right. それって刺繍か？いや、刺繍だけど刺繍じゃない。これは道具。 I don't think so. ただの布で演出に使うもの。とにかくどこにでもある布だから。ごめん、道具を作るのに集中しないと。 Sorry to bother you. We won't disturb you then. 変わったやつだな。道具を作ってるだけなのに、なんであんなに口ごもるんだろう。 Something is definitely up. こいつのことは放っておこうぜ。 And she might also just be bad at talking to others, so that's that. ニーローが戻ってきたぞ。そろそろ打ち上げが始まるだろうし、ニーローのところに行こうぜ。お待たせ。打ち上げの準備が終わったよ。みんなに集まってもらって始めよっか。オイラたちも手伝うぞ。ありがとう。 Everyone gathers together and the final event finally starts. The last sentence was too far. 用意しておけばよかったな。そうしたらオイラたちも抽選に参加できたし、今は見てることしかできないな。 Well, we やっ can ぱり still やめよう。 put Paimon in a box. 上手にできなかったし、みんな気に入ってくれないかも。そんなこと言わないで。約束したでしょ。みんなにサプライズプレゼントを届けるって。これまでこういった打ち上げに参加したことがなかったし、今回はいい機会だよ。みんなきっとあなたのことを歓迎してくれるから。やっぱ無理だよ。大丈夫だから心配しないで。とにかくまずは自分にチャンスを与えないと。ほら、一歩前に踏み出そう。ここにあなたを怖がらせるような人はいない。そうでしょ？ Except for me. Yeah, she's just bad at 私 talking が to 背中を others. 押してあげる。 Like, really bad. 注目。 And now she gets dragged into. みんなにいい話があるみたいだ Yeah, よ。 of course. ちょっと待って。 Yeah. まだ準備できてないって言ったのに。 I feel bad for her now. 何を言ったら。 Who did ゆっ you? くりでいいよ。緊張しないで。まずは深呼吸して。落ち着いて自分のやりたいことをみんなに伝えれば大丈夫。もしここで言わなかったら、今まで一生懸命練習してきた刺繍が台無しになっちゃうよ。でもこんなのプレゼントして本当にいいの？上手にできなかったのに。なるほど。稲谷はさっき道具を作ってるって言ってたけど、本当は今日のプレゼントを準備してたんだな。 She looks really nervous. She's not very good at expressing herself. Yeah. ああ、ここにまだ馴染んでないみたいだ。ニーローはその手助けをしてるっぽいな。実は打ち上げを始める前に
イナヤが特別なプレゼントを用意してくれたの。今からみんなに配るね。やったー。イナヤ姉ちゃんからのプレゼント？そういうの初めてだよね。静かに。君たちが騒ぐと彼女が余計に緊張してしまう。時間をかけて準備したんだろ。それなら自信を持っていい。何も怯える必要はない。ズバイルさんはいるか？シェイク・ズバイル、教令員からの緊急通知だ。即刻打ち上げなんてものは中止してもらおう。How about you shut up? こいつ、ずいぶん態度が荒っぽいな。一体何なんだ？ Everyone follows him to the space below the ズバイ theater. ルシアターは長い間、教令員の命令に背いてきた。故に、シアターの取り壊しが決まった。Well, ここの責任者であるお前は30日以内に営業を停止し、従業員を解雇せよ。その後、教令員へ行き処罰を受けることになる。yes, that's that. なんでこんな突然？お嬢さん、これまでも警告はしてきたはずだ。以前話を聞いた時には取り壊しのことなど言っていなかった。だがそれを突然30日の期限を設けるなど、これから公演の予定もある。30日では何もできやしない。お客さんと従業員たちにどう説明すればいい？それは俺が考えるべきことではないな、ズバイルさん。そこまでちゃんと考えられるのなら、なぜ事前に準備をしてこなかったのかを反省すべきだ。取り壊し？なんでここを取り壊すんだ？もともと教令員が私たちに抱いている印象って良くないんだ。それに彼らは私たちの公演が気に入らないの。ただの時間の無駄だって思ってるから。前にも何度かここに来て Also, the dude has talked to her より directly 知的 earlier. な劇を演じろって言われたことがあってね。でも私たちの観客は教令員の人じゃなくてグランドバザールの人たちでしょ。その内容が分かりにくいものだったり、身の回りの生活に関係ないものだったりしたら、見に来てくれる人もいなくなっちゃう。もしそんなことをしたら私たちは生きていけなくなる。それにそれは決して私たちが望んでいるものじゃない。 If the theater actually gets demolished, many people would become displaced. 私たちにとってシアターはとても大切なものだからね。こいつらのやり方ってちょっと勝手すぎないか？ Well, yeah. どうすれば彼らを止められるのか私にもわからなくって。こちらに一から説明する気はない。時間がないというのなら、あれこれ聞くのではなく、さっさと要求通り動いた方がいいぞ。俺たちがそれを受け入れるつもりはない。むしろこういったことを突然知らせるのは規定にそぐわないはずだ。誰に聞こうとも答えは同じ。俺たちは十分伝えたはずだ。もういい。嫌がらせをするにも程があるでしょ、お父さん。 Yeah, figures. That's the reason why that happens. He doesn't want her to be here, and yeah. 教令員のことを口にしてるけど、結局はお父さんがここを嫌いなだけでしょ。教令員の権力で私たちを脅してるだけじゃない。言っておくけど、たとえお父さんがここを取り壊しても何も変わらない。お父さんがひどいってことは知ってた。でもまさかここまで卑怯だなんて思わなかったよ。俺はただ公務を執行しているだけだ。お前がどこにいようと何をしようと関係ない。それにお前が何を考えているかもな。お前たちがどうしようもない愚かなものでないことを願おう。これ以上私の口から言わせないでくれ。さっさと片付けて営業停止の準備に取り掛かるんだな。No, she's gonna blame herself. もうなんでいつもこうなるの。 Never mind. 確かに残念なことだが仕方がない。今日はこれでお開きにしよう。みんな片付けてくれ。明日また話し合いをしてくる。
まったく、このような不慮の災難が一番厄介だ。Oh boy. Talk with the leader at the current station. About the current situation. ごめんね。打ち上げ You に should probably 誘って talk to the other せっ people か as く well. 楽しんでもらおうと思ったのに、まさかこんなことになるなんて。ヒーローが謝る必要なんてないぞ。こんなの誰も予想できなかっただろうし。Yeah. でも美味しいものを食べられなかったのはちょっと残念だな。あいつの口ぶりからすると教練員から何度も警告を受けてたのか？ I can only imagine so. そうなんだ。彼らからすると私たちって浅はかみたいだから、スメールで知恵はとても崇高なものなの。でも彼らが求めている知恵の中に芸術はない。 No, here's the thing. Well, I myself also say, no. Well, let's not say knowledge, but science in general is extremely important, and art is... That's not all there is to it, right? Apart from the obvious stuff like music and actual painted art or stuff like that, dance, whatever, which stuff that brings people joy is also important. You know, you can't just pursue knowledge all the time. If you do that, you're going to burn out pretty quick. So it's already one reason to have some form of art. Music, especially, at least for me, helps me doing my other stuff as well. So I think the academia just has no idea how to actually pursue knowledge, because you need some cooldown for your brain. Otherwise, yeah, you're just gonna burn through people so fast. Then again, they might also just not care. That's entirely possible. Now, religion, on the other hand, I'm not gonna dive into that, but yeah. ただそれだけでシアターを取り壊すなんてことにはならないと思うんだけど。 And also that, there's like... It's not like the theater would cause any harm to their pursuit of knowledge, right? Or maybe the researchers are just like, you know what, fuck this. I've worked 60 days the last 2 months. I need a day off and I'm going to a theater. And they're like, no, you have to work at least 61 days in 2 months. And even if those like, yeah, I don't know. Even in February. Gotta meet your quota. If you can't, well, it's your problem. You cannot have a day off. We will demolish the theater, so you cannot do your thing or something. I don't know. Situation here is weird. Like, discouraging others from indulging in the arts is one thing that I would still say is stupid, but hey, okay. But just shutting it all down like that, I don't know. So it really has something to do with Inaya. Yeah, definitely. イナヤが家出した後、私が彼女をズバイルシアターまで連れてきたんだ。 Oh, she ran 彼 away 女 from は home. 家のことをほとんど口にしなかった。けど、家族と喧嘩したってことだけは私も知っててね。 I see. こんな形で爆発するなんて。 お前たちは That's 何 still も over, 悪い like ことをしてない abusing ん your だし。 authority. It's 教練員の言うことなんて聞く必要ないぞ。それならあいつらの Not こ that となん that's て rare, 恐 but れず still. にいっそ正 I 面 do not からぶ approve. つかってやろうぜ。それな
That won't solve the underlying problem. We won't always be here. Yeah. それもそうだな。私も解決策を考えてみるよ。そうしないとみんないつまでも怯え続けることになるもんね。 Would be nice if the situation could be fixed permanently どうし by よう。 one solution that does not involve 公 everything 演 getting を中止するふりをし shut て down. 実際は他の場所でこっそり行うとか、 No. お客さんたちの中から協力してくれる人を探すとか。 No. どっちもいまいちだな。 I think a scholar once told me that differences can be settled through a debate. 討論？うん。確かに学者は問題を議論するのが好きだけど、でもそれで一体どうするの？ We just need to prove that the theater's existence has value. そうだ。 That should be rather easy 教令員の見解 for が reasons 間 I 違って mentioned るって earlier. 証明できれば、 So yeah. シアターを取り壊す理由もなくなるよな。そっか。討論で彼に勝つってわけだね。うん。いい方法だと思うよ。 Arsenal seems to be pretty good with just talking 私た to ちの others, 中 so に学者に反論できる人なんているのかな？ you? Yeah, exactly. 私？ Hi. 無理無理無理。私、喧嘩とか一番苦手だもん。 Yeah, that's what you 討論をする think. なんて私にはできないよ。 Debates aren't arguments. You debate to prove that you are right. お前が今こんなに悩んでるってことは、本当にここを守りたいってことだろ。私にとっても、ここにいるみんなにとっても、シアターはかけがえのないものだけど、でも、そんな重たい責任を本当に私が背負えるのかな。 You'll be fine as long as you prepare. おいらも協力するぞ。しっかり準備すれば、きっと自信もついてくるはずだぜ。自分を信じろ。ありがとう。よし、決めた。 Uh-huh. 上手にやれないかもしれないけど、みんなのために全力を尽くしてみるよ。応援してるぜ。 Alright. 早速戻ってこのことをみんなに伝えよう。 Bum, 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 bum. Gather everybody and get the situation straight. Bum, bum, bum. We just... No, we talked to everyone, okay. Everyone gathers together and hears Nilo's thoughts. 討論で教令員のやつらに勝とうなんて卵を持って石を撃つようなもんだ。でも What? 君たちが That's not 試そう true. というのなら If you don't try, you can't win, but そもそもこれ以上悪くなることもないからな。 yeah. そう悲観的にならないで。シャリフからしたらニーローの考えは甘く見えるかもしれないけど、それこそが彼らに一番欠けているものでしょ。むしろ思いがけない結果をもたらすんじゃない？ああ、俺も賛 Not 成し every よう。 researcher is good at talking others down. 劇の世界において弱者が強者に勝つ物語は欠かせない Quite the ものだから opposite. な。でもそれってあくまで劇の話で現実世界じゃありえないだろう。あ、別にニーローを支持しないってわけじゃないぞ。手が必要なら遠慮せず言ってくれ。何もせずただシアターが取り壊されるのを見るよりはマシだ。私も協力するよ。教令員の人たちに私たちの闘志を見せてやろう。みんなありがとう。みんなの応援のおかげで私もだいぶ心が落ち着いたよ。水を差すつもりはないけど、お父さんはそう簡単に打ち負かせる人じゃないよ。あの人は博識で論理的でとても厳格だから、討論で勝つのはかなり難しいと思う。みんなだって分かってるでしょ。でもニーローのやる気をそぎたくないから口にしないだけ。結局さ、
これって彼女を傷つけることになるんじゃない？ Can you just shut up and let her try? ごめんなさい。空気を悪くして。Yes, you did. 私はただ無理やりいい結果を期待するなんてことできないの。それに不可能なことに挑戦するニーローも見たくないから。Don't decide that for her, please. Thank you. There's nothing in this world that is impossible. Success comes from hard work. そうだぞ。そんな弱音吐くなって。 Also not entirely true, but あなたの言う required. 通りだよ。 Somewhat. イネは Anyways. 私たちの相手は教令員。その手強さは誰だって分かってる。期待しないことの方が普通かもしれない。それでも私はやってみたいの。もしこのままズバイルシアターと別れを告げるなんてことになったら後悔してもしきれないから。私だけじゃなく他のみんなもそう思ってるって信じてる。悔しいなら声を揃えてちゃんと言わなきゃ。言うべきことを全部言ってやるべきことを全部した後、たとえ望む結果が出なかったとしても未来に悔いは残らないから。 I do agree. だって、 Yep. 私たちがつかめるのは今この瞬間の選択だけだもん。それは分かってる。悔しさも怒りも私だってこれ以上ないくらい感じてる。なら討論の場を設けたいってことをあなたのお父さんに伝えてくれないかな。家族と連絡する方法はあるはずだよね。Would be pretty sad if she couldn't. I mean, even if she ran away. それじゃあお願い。 Can't imagine that her parents actually want her gone. Yes, no, no, no. 今も自信はないんだけど、でもやると決めたからには They ちゃ wouldn't んと do 準 this 備する otherwise. つもりだよ。みんなの意見を集めて討論の場でまとめてぶつけてみる。私一人の知識じゃあなたのお父さんには勝てないけど、シアターのみんなの知識を集めればそうとも限らないでしょ。うん。そうだそうだ、ニーロお姉ちゃん。悪いやつなんて倒そう。 Yeah. 正義は絶対に勝つもん。 Right. あいつに痛い目を合わせてやろうぜ。 Wow. It's not that kind of fight. 喧嘩をしに行くわけじゃないんだよ。でもその気持ちは受け取るね。頑張ってくるから。よく言ったな、ニーロ。なんだか Collect the 大口を叩いちゃった気もするけど、 thoughts. Gotcha. 早速準備しよう。まずはシアターのみんながこのことをどう思ってるか確認しないと。みんなの考えを集めに行こう。 Let's do just that, but I do need to go to the bathroom real quick, so I will be right back, and then we will ask the others of their thoughts. So I'll be right back. 花火はパッと消えてまうけど、友情は一生もんや。お、All right. So. ズバイルさん、
私たち今役に立ちそうな論拠を集めてるの。ズバイルさんは何かいいアイディアない？道理を解くのは簡単だが、奴らはあまりに理不尽だ。今までシアターの事務はしっかりと管理してきた。手続きや許可が欠けたことなんて過去に一度もない。今回みたいな事態になった際、それを盾に彼らの口を塞ぐつもりでいた。だがまさかあの連中規則すら守らないとは。This might have to some. This might have something to do with Inaya. Of course it does. ああ、分かっている。だがシアターにいる限り、彼女はここの人間だ。もしシアターの人たちが外からの圧力に怯えるようになったら、ここのマネージャーとしての意味がない。とにかく Nice 自 sentiment. 信を持ち、規則に従ってことを進めればいい。 Right. 彼らにシアターを取り壊す資格はない。 Especially if they 今 wanna はそうだ。 uh その姿勢を貫き、 hold 彼 others らに to the 譲歩 rules, さ they せ have る to こと obey が them. できれば、 They have to obey the rules themselves, right? So I'm. 覚えておく That's a よ。 good point. こういったことは俺もよく目にしてきた。相手はあの教令員だからな。君たちが準備している間、俺はシアターの今後のことを手配しなければならない。最悪の事態に備えておく必要があるからな。そっちの話が一段落したら、 At least that 常 would 連 be さんたち nice. に公演の中止を伝えてくれ。本当に公演を中止しなきゃいけないのか？今は誰も公演を行う余裕などないだろう。それに俺はシアターの人間だけでなく、観客たちへの責任も持たなければならない。こうするしかないんだ。ニーロ、君は偉い。将来のことを一番心配する必要がないのは君だというのに、最初に立ち上がったのも君だった。ここを離れるなんて考えたことないから。ズバイルさん、私は心の底からここが好きで、これからもここで踊り続けたいの。それにみんなとも一緒に踊りたい。ますます彼女に似てきたな。あ応援している。 Huh? 人事を尽くしてはあ天命を待つといい。 Maybe talking about her mother or something? 彼女っ Probably. て Yeah. 私の先生で Ah, 踊りがとて okay. も上手な人なんだ。でももう引退しちゃったんだけどね。いつか機会があったら彼女のことを話してあげるよ。 Let's go for the kids. ニーロお姉ちゃんをいじめるなんて許さない。 Yeah. 悪いやつめ。くらえビー All right. All right. Let's go for you. まさか教令員に挑もうとするなんてね。若い頃のことを思い出したよ。あの頃は怖いものなんてなくて、いつも一番危険なところを目指して進んでた。そういった機会はもうないけどさ、今思い返しても胸が躍るんだ。ごめん。もし教令員にシアターが取り壊されたら、ソリンとエイブ、それにあなたは。大丈夫。そんな深刻な状況にはならない。たとえシアターがなくなっても、まだ人はいるだろ。冒険者の粘り強さを侮らないでくれ。なんとかしてみせるから。でも、もし突然何かがなくなったら、きっと悔いが残ると思うの。冒険を続けられなくなるのと同じように。そのことを心配してくれてるのか。安心してくれ。悔いをどう対処するかなら私は経験者だ。そりゃあ最初は確かに辛いけど、いつか慣 Nothing れる nice 時 to が来る。 have though. それにほら、今はソリンもエイブもとても幸せに過ごしてる。ソリンはシアターのテストに受かったし、もうすぐ役者デビューだ。あの子すごく喜んでたよ。ニーローと同じ舞台に立てるって。もし過去の苦しみがなかったら、このシアターに来ることもなかったと思う。その時ソリンは今より幸せになれてるだろうか。そうとは限らない。それって慰めてくれてるのか？ Yes. 半分は慰めでもう半分は私の本音だね。シアターで過ごしてきた日々は私にあることをゆっくりと気づかせてくれた。大事なのは何を経験したかではなく、
その経験をどう理解したかだってね。私の人生は夫を失った時に終わったと考えることもできるし、ソリンとエイブはそれでより幸せな人生を送れるようになったとも考えられる。だからたとえシアターがなくなったとしても、私はそれで新しい人生を始めることができるかもしれない。いいことも悪いことも人が定義したもので、それを自分がどう見るかなんだ。そっか。だからね、ニーロ、あなたにとってシアターはとても大切なものだって知ってるけど、あまり肩肘を張る必要はない。私たちはあなたのそばにいる。シアターがこのままバラバラになるなんてことはない。ありがとう、リカードお姉ちゃん。どういたしまして。こちらこそその勇気にすごく励まされたよ。ニーローならきっと立派な冒険者になれるだろうね。She has it in the bag. She's already a first rate. She has it in the bag. それは褒めすぎだって。ありがとう、励ましてくれて。元気を出さなきゃね。うん、しっかりしないと。だいぶ気持ちが軽くなったよ。 Well, then her speech な wrote. らいいんだ。討論の時、子供たちを連れて応援しに行くよ。Alright then, and the last one. That's probably gonna be you. 君たちのこと少し見直したよ。 Have イ you? ナヤの言う通り、確かに私はニーローのやる気をそぎたくない。でも彼女を傷つけるつもりもないの。私には水を差す資格がないと思っただけ。 Of course, it's not her. ニーローは勇敢に立ち向かい、抗うという意志を示したでしょ。その勇気と覚悟は私に欠けているものだからね。もしニーローを応援せず、ただ冷たい言葉を言うだけじゃさすがにひどすぎるもの。 You got that right. それにこの道がどれだけ険しいかは彼女が一番分かっていると思うよ。 There you go. こいつとはあまり話したくないけど。 Yeah. もう俺に先入観を抱いているのか？うんアドバイスをしようと思ったんだがそれは話してくれてもいいぞ。な。その前にこの間の質問について君たちは新たな Do 答え not を出 have しただろ that. うか。 No. それについて語り合うのも悪くないと思うんだが。 Thanks. さあ、芸術の意味とは何だと思う？ Your art sucks. けど芸術の価値を証明するにはどちらにせよこの問題と向き合わないといけないよね。どう言葉にしたらいいかわからないんだけど、私たちの公演でお客さんが喜んでくれたら私も嬉しくなるんだ。これもある種の意味って言えるんじゃないかな。 Yes. ニーローのやつ真面目に答えてるな。こいつが No, い this つ does も意 make 味わ sense. かんない Again, こと言ってる entertainment の and 知らないのかな。いやいや、 Yeah. ニーローの答えは君のよりずっといいぞ。それに俺の心の中にある答えにかなり近い。 Is it now? 芸術の意味は創作者が与えるのではなく、鑑賞する者が与えるものだ。 Hmm. 言い換えれば、人が鑑賞できる芸術だけが鑑賞する者の精神世界に痕跡と価値を残せる。教令員の連中には絶対に理解できないだろうがな。 You seem to have many stories of your own. ああ、俺はかつて学者が知恵を求めるように芸術の極致を追い求めていた。 Right. しかし理解などできないという結論に俺は至った。それ以降理解されるかどうかが Maybe art 異 isn't 様に気 supposed に to なるよう be になった。 understood. 難解な芸術であればあるほど理解できる人が少なくなるのは分かっている。だがそれを言い訳に自分を慰めることはできない。ずっと戸惑っていた。ここに来てニーローの踊りを見るまでな。そんなにすごかったのか。そこにい I る see. 全てのものが目を奪われた。舞台上の演者は観客から注がれる視線に胸を躍らせ、舞台下で見る者たちはその素晴らしい空気に酔いしれた。正直なところ、
厳 The しく評価する performer なら and the audience 演技は became いまいちなんだ。 ours. いきなりそんなこと言わないでよ。しかしそれ以上 Not に just 困 one 惑した part, のが it's everything. そのいまいちな演技が全ての観客を魅了し、俺をも魅了させたことだ。俺は道を間違えていた。俺が求めていたのは決して極地なんかではなかったんだ。故に芸術研究の最前線から離れ、このシアターにやってきた。ここには俺の欲しいものがあるからな。芸術は砂上の楼閣ではなく、啓発や娯楽でいい。芸術とは人に鑑賞されてこそ価値がある。 Very そう true. でなければ芸術に意味などない。そっか。私とズバイルさんが教令員の命令通りに講演の内容を変えたくなかったのと理由が似てるかも。だってみんなが理解できないものを見せたらつまらないって思われそうで心配だったから。俺はかつてあまたの脚光を浴びてきた。だが虚名を捨て、今の自由を手に入れた。この先どこへ向かおうと気にはしない。だがニーロ、これだけは頭に入れておいてくれ。君はすでに最高の舞台を手に入れている。このような機会はどこにでもあるようなものではない。たとえ相手が教令員であろうと彼らに譲歩はするな。アドバイスありがとうガッサニさん。学問に勤しむあの連中の頭を冷やしてやってくれ。Ah, nice. あいつかなり気にかけてくれてるみたいだ。 Yep, sure すっ did. ごく真面目なんだな。彼のことをよく知ると冷たく見えて実は温かい心を持った人だってことがわかるよ。それにテーブルや椅子を修理したりペンキを God damn it. pretty big radius. Wasn't expecting that. シアターの公演が中止になるって本当なのか？ Yes. こいつずっと心配してんだよ。帰り道もそのことを延々と喋っててな。 Unfortunately, it's 君 true. だってそうだったろ。 Maybe we can get the others to pitch in as well. That'd be nice. 前にシアターに来た方は教令員の人だったのですか？うん30日以内に営業を停止するように言われたの。それにシアターを取り壊すっていう通知も受けてね。急にそんなこと言うなんてどういうつもりなんだ？どうせまた嫌がらせだろ。 How are they just なん taking で it? そんなことするんだよ。 I 説明 Okay. が必要か？まあそうだな。教令員の命令だし。 Ooh, でも心配しな I いで。 wasn't expecting that. Well, I kinda was, but I hope they 公 wouldn't 開討 do 論を that. 行うつもりなの。今はその準備中なんだ。もし私が勝てば結果を変えられる。彼らの考えを変えることができるかもしれない。そんなことが可能なのですか？いやはや、さすがだ。ご安心ください。私はあなたを支持しますよ。100% ね。 Of ああ course. 俺もだ。けど急にちょっかいを出してきた理由は何なんだ？やっぱりここの公園に偏見を持ってるからか？うんそうだと思う。あいつら何も分かってないくせによくそんな結論を出せたもんだ。毎日勉強ばっかで普通の生活には目もくれない。まったくだ。あいつら俺たちのことをバカにしてるんだよ。まあ俺たちもあいつらのことをバカにしてるんだがな。Whoops. 安心してください。ここにいるみんなはあなたの頼れる後ろ盾です。彼らの勝手な振る舞いを支持する者はいません。ああそうだ。あいつらには知恵に序列があって身分の肯定があるかもしれないけど、芸術の鑑賞は誰もが平等だろう。 I don't もしあ think いつら that's が俺と true, 討論したら but I 俺 still より芸 think 術のことを知らないかもね。 that it should be 討 there. 論の時、相手にダンスの演出に関する問題でもぶつけて困らせてみたらどうだ？それっていいのかな。でも悪くないかも。こいつのは冗談だから気にしないでくれ。それよりも Yeah, 君は just 君の思うようにやった ignore ら him. いい It's。fine. Just yeah, 俺 don't たちは listen. みんな Pretend 君の he's 味 near. 方だから。みんなありがとう。みんながこのことを考えてサポートしてくれるから私も安心できるよ。
なんとかなりますよ。もし助けが必要でしたら声をかけてください。グランドバザールのみんなで協力しますので。気迫じゃ That's what I あいつら wanna に hear. 負けないぞ。 That's what I wanna hear. Alright. 考えがまとまってきたかも。シアターに戻って整理しよう。イナヤももうすぐ戻ってくるはずだよな。ことここに至ってはかえって負担を感じつともいいでしょう。 Oh wow, they 案ずるより有無が安しって言うだろう。 they really have faith in us, huh? Alright. 今回のことは試練だと思えばいい。 Treasure. どんな結果になろうと得られるものは多いはずだ。エイブ、イナヤお姉ちゃんを見なかった？まだ帰ってきてないよ。 Okay. She's gone. ただ伝言を頼んだだけで普通こんなに時間 I がかか see. るか？ There's a bunch of possibilities now. Could you have started arguing with her father again? まさか旅人パイモン、私重大なミスをしちゃったかも。 Okay. イナヤ、最初からここに戻るつもりがなかったんじゃないかな。 Yeah, she thought if she disappeared, the problems for the theater would go away because her father would no longer have a reason to shut them down. Calm down, please explain. Calm down. なんだかそんな気がするの。彼女の性格からして今回の責任は全て自分にあるって思ってそうだから。 Definitely. 自分がシアターにいるせいでシアターが取り壊されるって思ったんじゃないかな。そっか。お父さんが現れた時からずっとあいつは自分が狙われてるって思ってたんだな。あの二人の間には大きな溝があってね。それで彼女は家出したの。私たちは討論に勝てない。でも私たちのことを巻き込みたくない。そう考えたんだと思う。それを避ける一番の方法がここを離れることだと思ったんじゃないかな。 So even after we decided to go for the debate, she still couldn't bring herself to support it. それでそっと出て行ったのか。 She's too harsh on herself. No one should bear all the blame. そうだね。イナヤは悪い方に考えすぎなんだと思う。 Some 努 would 力 call し it てみないと realistic. 結果なんてわからないのに。とにかく彼女 But を no, 探さないと。 it's true. 探すって She's 言 a っても bit too pessimistic スメ there. ールはこんなに広いんだし、どこを探せばいいんだ？ Do we have 少 hints? し心当たりがあるの。 Alright. Alright. まずはシティの外に行ってみよう。彼女はシアターへ来る前、シティの外でキャンプをしてたの。あの時、イナヤは汚れた水を飲んだせいで熱を出していて Campsites, ね。 huh? Those are frequented by the Fatui as well. シアターを出 That's て行 not って good. 住む場所もな I いな guess ら there's our きっと opportunity to actually fight with また一人でキャンプをしてるか Nilo. もしれない。おう、それじゃあ早速行ってみようぜ。 Well, 行こ so we have one destination. We know exactly where she is. Oh, that's actually pretty close to Vimara's village, so that's kinda okay. We could also just go there, just saying. 行くで。 Why do I have a fishing hook here? Doesn't that mean that there should be... Weird. Weird. That's the second misplaced fishing hook. Like, not today, right? But... Huh. Either I just completely suck, which
Sure. Or those fishing places are moving. Oh, it just despawned because of the quest. That is also possible. Yeah, that's probably what's going on. ここに誰かいたみたい。痕跡もまだ新しい。でもこれがイナヤの残したものとは限らないんじゃないか。とにかくこの辺りを探してみよう。Oh. 今の聞いたか？ Is it Inaya? 私も聞こえた。早く確認しに行こう。 Sounded like a tiger. Bum, bum. どんどん近くなってきてるな。 Yep, it's more than just one. I have Noe as well. もうじき見えてくると思う。 No, we don't really have. Those tigers are definitely strong. No, never mind. The trial Nilo is just not that great. That's what's going on. Yeah, you're done. I mean, she's more supporty. Yeah. We just don't have any Dendro right now. こんな遠くまで追いかけてくるなんて。ごめんなさい。また迷惑かけちゃったね。どうして一人で出て行ったの？やっぱり討論で勝てないと思ったから？うん。ただ面倒に思っただけ。What? 私のせいで起きた問題だから。私さえ出ていけば解決するでしょう。Yeah, you are a bit too optimistic in that regard. I don't think that. Her father might just go through with it to prove a point. But everyone else is trying so hard. そうだぞ。いい結果を出すためにみんな頑張ってるんだ。犠牲になっていいやつなんて一人もいないぞ。私はどうなってもいいの。シアターが無事ならそれで大丈夫。みんな私が今まで出会った人の中で一番親切でいい人たちなの。私のせいで不幸になる必要なんてないよ。ねえ、イナヤ。たとえ今回のことが本当にあなたのせいで起きたことだとしても、誰もあなたのことを責める人はいないよ。ズバイルさんはあなたがシアターの人間である以上、私たちが守るべき存在だって言ってた。だからどんなことがあろうとも私たちは一緒に抗うつもり。犠牲は絶対に出るよ、ニーロ。私もシアターもどっちも救う方法なんてない。討論で教令員に勝てるはずがないもの。ましてや You don't know 相手が that. 私のお父さんならなおさら。Why are you so sure about this? Or of this, rather? 私のお父さんはとても厳格な人だから。Hmm. あの人は But? ずっと私が立派な学者になって自分の事業を継ぐことを望んでた。私 Yeah, も of 頑張って course. その期待に応えようとしたの。そして私なりに最善を尽くしてきた。 But you just can't そ do れ it. でもあの人は満足 Oh, しなかった。 oh, not satisfied. むしろお父さんは一度も私に満足したことなんてなかったと思う。私は天才じゃない。お父さんは私を叱るたびにどうしてお前はそう平凡なんだってそう問い詰めるような顔をしてた。そんなこと私だって聞きたいよ。だからお前は家出したのか？時間が経てばお父さんも少しずつ現実を受け入れてくれると思ったの。 What about your mother, though? けど It's more than just あ your の人は father, right? 私に不満をぶつけるだけだった。あるテストでね、私3位を取ったの。いい成 But 績でしょ。 he wanted you to 努 earn the 力が highest. 報われて、やっとお父さんに喜んでもらえると思った。学院で習った刺繍で贈り物を作って、お父さんにその日を覚えてもらおうとした。こんな娘でも、お父さんを喜ばせることがあるんだよって。そっか。プレゼントを準備してた時、
私もうすうす感づいてたんだ。刺繍をするの初めてじゃなさそうだなって。うん、ごめん。このことは隠してたの。あまりいい思い出じゃないから。当時私はただお父さんの笑顔が見たいだけだった。毎日叱られて、私少し疲れてたから。でもそれを手にしたお父さんは、私の成績を聞いた途端、いつにも増して怒り始めたの。私の作った刺繍なんか床に叩きつけられてね。お前は3位に甘んじるつもりなのか、どうして1位を取れなかったことを反省しないんだって言われた。あの時私がどれほど泣いたかはもう覚えてない。でもお母さんとお父さんが言い争ってたのは覚えてる。 Overboard is putting it お母さん lightly も there. お父さんが厳しすぎると思ってたみたい。二人は長いこと言い争った後、お父さんが勢いよくドアを閉めて出て行った。謝罪も慰めの言葉も一切なかった。それで私は完全に諦めたの。私たちはお互いに理解し合えない運命にあるんだって。ひどい。Understandable. お父さんに勝てないと思う理由は、あの人はシアターがどんな場所なのか微塵も理解してないから。あの人にはシアターにいる演者と観客の間にあるつながりを理解できない。お父さんの人生には仲間意識や友情なんて How did he and your 存在 mother しな get いからね。 together, though? 全てが自分の思い通りになって、 I guess people can 世界が change, 自 but 分を still. 中心に回ることだけを望んでいるの。私たちが大事に思っていることも小さな居場所も、あの人にとっては無価値なんだよ。過去の出来事がお前にかなりの影響を与えたんだな。わかったよ。That's how that is, Paimon. でも私たちが討論の準備してる時にね、 Our paths と shape ても us. 深い話を聞くことができたんだ。イナヤの参考になるかどうかはわからないけど。 No, this one. Interpret. 芸術の鑑賞に貴賤はない。すべてが平等であるべき。 Yes, sure. ズバイルさんはきちんと管理をしているから、シアターの手続きに不備はない。 Hmm. 芸術とは人に鑑賞されてこそ価値がある。 Yes, that's kind of important. 大事なのは何を経験したかではなく、その経験をどう理解したかだってね。大事なのは何を経験したかではなく、その経験をどう理解したかだってね。 One of these two. 芸術とは人に鑑賞されてこそ価値がある。 But he could use it against us. Let's go with this one. 大事なのは何を経験したかではなく。知ってるかな、リカードお姉ちゃんってね、過去にすごく辛い思いをしたの。でも今はシアターの生活に感謝してるって言ってた。不運に見舞われたけど、彼女はそれで新しい生活を迎えることができて幸せになれたと思ってる。大事なのは何を経験したかじゃなくて、その経験をどう理解したかだって言ってた。理解？家族のことで辛い思いをしてきたのはよくわかったよ。その生活から抜け出したことで、あなたはシアターの一員になった。過去の出来事があったからこそ、あなたはみんなとのつながりをとても大事にし、ここに溶け込むきっかけを手に入れた。だからね、過去の痛みでやっと見つけた新たな生活をそう簡単に諦めないでほしいの。それは。過去の出来事はもう過ぎたことだろ。 You don't have to be so hard on yourself anymore. This is your new beginning. 当時私が家を出たのはあのいざこざから離れるためだった。うん。これだとまた元に戻るだけになっちゃうね。
あなたはお父さんを失望させるかもしれない。でもそれは大したことじゃないと思うの。あなたには新しい未来があるでしょ。やっと見つけた答えをこのまま手放したらもったいないよ。そうだぞ。力を合わせればなんとかなるはずだ。 Hey Mega! そうだね。 What's up? 君たちの言う通り、大したことじゃないように思えてきた。お父さんの期待に応える必要はないし、そのことで今を諦める必要もない。もうこれ We 以 are 上 right now going 何かを through 失うことがないように Nido's character 私は quest, 勝たないと。 which is 討 new. 論をすればシアターを守れる Just だけでな working? く、お父さんとの決着もつけることができる。 Nice. I'm doing fine. It's how late is this? Yeah. It's approaching 10 p.m. But yeah. No, doing good, doing good. Just playing some video games, right? その駅だぜ。行こう。討論のことお父さんに伝えるよ。私はあの人のことをよく知ってる。たとえ私たちのことを無視しようとも、私なら受けさせることができる。Just working while also watching a stream. Yeah, I wanna say you can't just do that, but I do that all the time. So yeah. Whenever 7 streams when I'm at work, right? Pretty much on the dot. So yeah. Fortunately, well, it has its downsides, but yeah, I'm usually alone at the office, so COVID, you know, still. Slow work day for the most part. Oh, really? I'd love to have these kind of days, but that's not really a thing for me. There's always so much work, always. Everyone's equal. Okay, nice. I guess. That makes sense, yeah. The last week and a half or so of each month is our... Okay. People getting paid, I assume. And then, well... Although last week... 金魚飼ったことある？大人しゅうてめっちゃ可愛いんやで。Like if it was like the well, last week to first week of the next month. Okay. But yeah, at least that means you can prepare. Well, can you can you though? それじゃ今からお父さんに会ってく But る yeah, 少し待ってて。 I just have I have so much work every single day. It's never letting up. これで準備も整う One は of ず the だな。 downsides of あとは討論が始まるのを待つだけだね。 well, being a software developer, I ま guess. た緊張してきちゃった。でもよく言ったぞ。イナヤをうまく説得 Oh, で the きたじゃん。 bangs. I see. Yeah, okay, that makes a lot more sense. Yeah. If institution, yep. Gotcha. 討論の時もその勢いがあればきっと楽勝だぜ。元気づけてくれてありがとう、パイモン。でも当日何か嫌がらせをしてきそうな気がするの。だからもっと冷静にことに当たる必要があると思うんだ。 You took a job working with your brother and friend doing loan monitoring for construction projects. Oh. I see. So... I assume when you say inspections, though, you mean just the financial kind of thing, right? You check if... well, the finances check out and the companies are actually eligible for what they want, I guess. That they can actually shoulder the financial burden they're taking on, that kind of stuff.
代表していることを思うと、たとえ怖くても勇気を出さないとね。 There's still one problem left unsolved. あれ、まだ何かあった？ A theater's existence, is it only for art and performance? なんだよその変な質問。シアターはシアターだろ。そんなの当たり前のことじゃん。 Oh, you actually track the progress of the construction. Oh, okay. So, right. So you make sure that they are actually that the funds actually get used for the purpose they were intended to. Okay, well. ちょっと待って。あなたが言いたいこと、私にもわかるかも。 That does make a lot of sense. 少し時間をちょうだい。これまでの出来事を思い返してみるから。 Alright, so... 芸術とは人に鑑賞されてこそ価値がある。 Value of right. 大事なのは何を経験 This you already used. Farming materials, trust delivery, plumbing, labor, drywall. Yeah. ズバイルさんはきちんと管理をしているから、芸術の鑑賞に寄せはない。彼女は勝ちたいと思ってる。辛い。It's gotta be this one. Oh, wait, no, we got... 芸術とは人にちょっと違うけど。 Okay. そっか、わかったよ。シアターのために話を聞いて回ってた時、私たちが耳にしたのはシアターのことじゃなくて、 Oh, why? You can imagine, depending on what like how management is, 私たちみんなを特別な方法でつないでる。 they want to know every little bit, 簡単に言えば、 maybe even too much. And sometimes they're just like, yeah, you know what, this is fine. But that probably also depends on the experience with said companies, most likely. ガッサニさんにはインスピレーションを、グランドバザールのお客さんには喜びを与えてる。 Yeah, それに makes sense. イナヤには家以外の居場所を与えてくれた。シアターがみんなに恵みをもたらしてくれているから、今のように私たちは集まってる。この先もきっとたくさんの人たちがここを訪れ、シアターから恵みを受けることになるんだと思う。そしてこの温かい集まりは、私たちが受けてきた優しさをさらにたくさんの人に伝えていくの。これが公演を行う以外に、 Fortunately, I don't have to deal with this, with those kind of B2B relations. なるほど。確かにその通りかも。それにその温かさって前に打ち上げの準備をしてた時から感じてたよな。でもおいらまだわかんないんだけど、それって討論で何の役に立つんだ？ Yeah, that's nice. Building your tools during slower days. Again, I would love to have slower days. I've been... In German, we'd say unter Strom stehen, but that doesn't really translate well. It's just... We have... There's always something to do, right? You just can't catch a break, essentially. It's I'd love to have these kind of phases. Oh well. I mean, I shouldn't complain. I don't have any other troubles, right? So yeah. Inaya said that her father doesn't care for personal relationships. That's true. This may be his weak point. あ、そっか。いくら相手がすごくても苦手な話題になったら弱点が出てくるはずだよな。うん。これでさらに手札を増やすことができたよ。ありがとね。おいらもだいぶ安心感が増したぜ。
あとは実力勝負だな。待たせてごめん。ただいま。予想通りうまくいったよ。あまり深く考えずに道路の提案を受け入れてくれた。開催は2日後だよ。At least I お don't get yelled at when I just 何か have a いいこと stream で running in も the あったの？ background when at work, so hey, there's that. オイラたち、お前のお父さんに怯える必要はないって気づいたんだ。とにかく準備はすべて整ったから安心して。私たち Also, は my boss 勝って knows, みせる。 so whatever. 必ず勝つよ、いなや。 Being able to work from home is the best. 信じてる。 No, I disagree with you there 100%. I hate working from home. Simply because I like to very clearly separate my work from, you know, the rest, everything else. And being like working from home kind of makes that impossible. 何言ってるの？ Except if you have a dedicated room. So I am very much against working, like not someone else, but me working from home. That's a big no for me. More than one day working from home for like in a certain period of time is way too much for me. We're talking about actually feeling physical pain, so yeah, no, I've burnt out on that one. You don't have a dedicated room at the moment, but you're currently saving up to buy a condo that will allow for that. Nice. Yeah, buying a house right now is way too much. It's insane. Like, I know the prices over there, overseas, are insane as well, but prices here, like the housing prices, the housing market has been stupid for at least 10 years. That's basically the amount that I've been looking into that. So yeah. And I paid what? 222,000 for 71 square meter apartment. So yeah. How much square? Well, how much room is there? And no, square feet doesn't tell me anything. just saying. Because 500k, depending on how big it is, sounds realistic, but that is still a lot of money. A lot of money. And there's definitely not something you would have to, like, that you could pay on your own, right? So where is this? Is it on the bazaar? Looks like it. $140? Dude, 500,000 for 140 square meter? That's cheap. That is so cheap. Well, it depends on where it is, of course, but oh my god. Compared to what you have to pay here, that is so cheap. I'm not saying, like, if you just look at the number by itself, that is not cheap at all. However, again, in this market over here, that is cheap. Holy moly. Now, I wouldn't want to pay the loan on that, again, myself. No, never. But if you have, you know, if you have a partner, you have two incomes, yeah, sure.
ご来場の皆さん、ようこそお越しくださいました。私は教令員の学者サフアン。 Still, 本日の討論会の司会進行を務めさせていただきます。 those kind of houses would probably go for 750k to a million over here. Well, a million it would have to be new, but 750k, yeah. 双方の発言を最大限の知恵と公正な目で判断し、妨害することなく、どちらか一方に肩入れしないことをここに誓います。討論の参加者は双方前へ。宗神様、私たちと共にこの思想上の戦いをどうか見届けてください。お前たちがどうしても説明を欲するのなら、教令員の考えを伝えよう。お前たちは But still, the housing market is fucked everywhere. と誤解しているかもしれない。しかし教令員はスメールの国民たちにより賢い未来を選択してほしいと望んでいる。そのため国民が鑑賞する芸術は啓発的なものであり、鑑賞する価値があるものに限られるべきだ。What I'm doing right now is I've bought my apartment, right? I rented it out, and I live I in a way smaller and also kind of cheap apartment myself, way closer to work. And at some point, you know, the loan is gonna be paid off. Not entirely by the rent. I do have to add like twice. Like I do have to add what I earn in rent myself, but whatever. It definitely helps paying off the loan, so yeah, it's fine. That's how I approach actually financing the purchase of the apartment that I have. And I'm gonna inherit the apartment below that one because that's owned by my parents. So I will eventually own the entire object. So that's the idea behind that. Otherwise I wouldn't have done it. But you know, yeah, that's basically why I did what I did. だがズバイルシアターの講演内容にはそれに当たるものがなかった。言い換えるなら、もしお前たちが時間を無意味な抵抗に使うのではなく、どうすれば劇の質を上げられ、観客たちの思想を啓発することができるか考えていれば、ズバイルシアターはこんなにも惨めな結末を迎えなかっただろう。開始早々、すごい剣幕だな。圧がすごいぞ。The location itself is pretty neat too, so I definitely want to live there in the later stages of my life. ニーロ、彼の言ったことを冷静に分析しないと。芸術を卑下しているのではなく、私たちの劇の内容が不適切だからこのような結果になったって言ってたけど。Okay, however, シアターは人々の感情が詰まった。 that is not what it is. 芸術とは人に鑑賞されてこそ価値がある。これじゃ彼に反論できない。 I would give him, I guess. ズバイルさんはきちんと管理をし、Nope. 芸術の鑑賞に規制はない。 Ah, this one. あなたから見たら私たちの劇は教令員の基準を満たしていないかもしれないけど、それを見てどんな教えがあり啓発されるものがあるかを判断するのは Let me guess, that's gonna be 観客の方だ like と思う。 100 square meter? 教令員が判断するの。それに芸術に Roundabout? おいてどちらがより知的でどちらがより教養があるかなんてそういう Checks のは out, 存 maybe. 在しないと思う。 Hopefully. 芸術は平等で規制のないもの。みんなが鑑賞する権利を持ってるものだよ。鑑賞を楽しむというのはあくまで低い次元での話に過ぎない。よ A り bit 高い more 次 than 元を目 that. 指すに Oh, は okay. 教えと啓発が必須条件となる。 A bit. そ I れは see. 演者により高い要求をすると同時に芸術の発展を促すものだ。もし単純でそこが浅く進歩のないものばかりであれば、人々の美的感覚も高い次元に達することはできない。美的感覚を育むにはプロセスを踏んで進む必要がある。そのプロセスを導くことこそが教令員の本来の目的だ。この人顔色一つ変えずに
話題を変えてきた。でも幸い私も準備をしてきたから大丈夫。私の考えが正しければここではこう言うべきだよね。Did they shuffle? シアターは No. 人々のか I'm not sure if this is gonna work. 芸術とはうちのシアターにもそれを試した人がいる。かつて彼は偉大な芸術家だった。けど彼の作品を理解 Oh, で that's きる人 kind of は nice. ごくわずかだったの。 That's kind of 芸 nice. 術 Yeah, は啓発を促す okay, に yeah. 値するものだってことは認める。でもそれを追求するあまり難解なものを作ってはいけない。観客の日常的な経験や感情をもとにしないとその劇の内容は砂上の楼閣になってしまう。観客たちの見たくない劇を演じて何の意味があるの？ Ooh, that's kind of steep. We don't have that kind of bullshit here, so yeah. 好きでもないものを無理やり見せているだけになる。それはお前が生半可な知恵しか持たないからだ。故にそのような解釈しかできないのだろなら私を評価するあなたは I think that's a very American thing. You buy this thing and then you also have to pay to not be allowed to, you know, do whatever you want. Although it is a condo, right? Still. Like, what the fuck? Oof. Oof. It pays for maintenance of the building. Yeah, okay, yeah, but still 300? A month for maintenance? What are they maintaining? A nuclear reactor? I don't know. うまいこと返したな、ニーロ。あいつ自分の仕掛けた罠にはまったぞ。消極的事実の証明困難によりシャリフが指摘するシアターの劇の質については十分な論拠がありません。同様にニーロが言及した定義も個人的な見解に過ぎないもの。よってこのテーマでは決着がつかないようですね。Yeah, 150 sounds more また reasonable. 双方は感情的にならないよう注意してください。Don't forget that usually over here, stuff like maintenance and whatnot, when you rent an apartment, you obviously pay for that as well, right? And you basically pay for the exact same thing, and it's not that high. Of course, right? Of course. And it's not that high. It is just not. Someone is trying to make a quick buck there. Seriously. お前たちが規則を破ったことにある。つまりその罰として代価を払うべきだ。しかもそれは手続き上至極真っ当なものであり、こちらは何度もズバイルシアターに是正するよう通達してきた。だがお前たちは意図的に無視し、 Welcome to the US West Coast. それらが間接的に今の状況を招いている。教令員が交付した関連する法案によれば確かにそのようですね。手続きのことならこれだよね。ズバイルさんはきちんとズバイルさんは署名した書類をすべてここに持ってきてる。手続きに不備はない上にどれも有効期間内のもののはずだ I よ。 mean, we have areas that are insane like that as well, but they are. 基準を満たしたものじゃないと判断してる。 Everyone knows that, and everyone that is kind of sane stays away from it. It's Munich. Munich is just stupid like that. Like, you just don't want to live there. It's too expensive. 工事する必要があるはず。 It's fortunately also far away. 有効期限内の営業許可証および公園許可 But 証 again, の方 that's が優 like 先される。 isolated これらの cases. 規定に従っていない限り、そちらの手続きは正当なものとは言えないと思う。
そうだそうだ。その通り。規則には特殊なケースもあり、それに過去の事例もある。教令院で審議を行えばそれは必ずや通るだろう。過去の27件の関連事例を見れば、シャリフの証言を裏付けるものは9割を占めています。Fun fact about that. Property taxes here in Germany right now, cheap. Hold on. I actually have... where is it? Hold on. No. 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 I'd have to maybe find the thing, but I think it's like... $65 per quarter for me? No, that's gonna change because they are kind of trying to yeah, redo that. I'm expecting that to double, but yeah, that's what I pay right now. Like property taxes while there are, yeah. Yeah. しかし、それはどれも教令院で審議し、可決された後に執行されるものです。つまり、取り壊しの命令を事前に出すのはいささか早急だったと言えます。今はこれで十分。少なくとも不合理だってことは証明できた。無駄な抵抗を。この点においてはニーローが優勢だな。 Oh, they actually base that off of the value of your house? Okay, no, it's actually the... No, it's not the footprint. It's just the size here. I think. No, it's no. It's based on the footprint here, footprint of the house, and then obviously internally, not internally even. That is then. I mean, there's two. It's a two-family house, right? And my apartment is a bit smaller, so I pay the appropriate portion of those taxes, essentially. It's based on the assessed value of the house, roughly 1%. Oh, oof, yeah, oh my god, yeah, that's... that would explain a few things. She still can't let her guard down. そうだな。気を引き締めろよ、ニーロー。たとえ取り壊しの許可が下りてなくとも、教令院の規則に How are 何度も people 違反し、 supposed to afford 公演を housing? 行っていたのは事実だ。この事実に基づき、お前たちがスメールで公演する権利を永久に剥奪することもできる。Yeah, they can't, I know, right? 現在の制度によれば、確かにズバイルシアターのメンバーによる公演をすぐに禁止することができます。そんなことできるのかよ。 That's his bigger plan. お前たちはシアターを守りたいというより、観客たちを引き止めて彼らから利益を得たいだけだろう。それを失えば、ズバイルシアターはただの抜け殻になる。 Wow. 公演ができなければ、シアターに存在する価値などあるの I か。 already know the option 私 to たちはあなたが言うような集まりじゃない。 pick here. 落ち着け、ニーロー。 He's intentionally provoking you. そうだ、落ち着かないと。でも彼はあと少しなのに。ズバイルシアターはみんなにとって決して劇を演じるだけの場所じゃ Oh, 哦 ない。 really? Well, it's only a 2 to 3 year thing. I thought it would like this was going on for a bit longer, just based on how long the market over here was fucked, right? I'm sure if I look at prices now, it's gonna be like, yeah, screw this. But it's this like over here at least this has been a problem that has been going on for a long time.
シアターは人々の感情、私たちにとってズバイルシアターは劇を行うだけじゃなく私たちの居場所にもなってる。リカードお姉ちゃんは It is usually cheaper to just rent rather than buy here, for 安 sure. 定した新たな生活を見つけた。彼女の子供のソリンもシアターのテストに合格してもうすぐ私たちの一員になる。ガッサニさんはここで芸術に対する新たな解釈を得て私たちと共にここの発展を見届けることにした。ファルハードさんやフーシャングさんは Okay. たとえ公演がなくても遊びに来てその日あったことを話してくれる。それにイナヤもこの場所に溶け込んで新たな未来に希望を持つようになった。シアターは彼らのために存在してる。私たち一人一人のために存在してるの。お前はこのシアターで素晴らしい経験を数多くしてきたのだろう。だが残念ながらお嬢さん、お前は誤解している。お前が先ほど言った人間関係はシアターが正常に稼働していることで成り立つものだ。シェイク・ズバイルがシアターを経営するのは生計を立てるためであり、シアターの労働者たちは定期的に給料をもらうため、 Right. そして観客は公演を鑑賞するためだ。人の情とは利害関係から生まれる副産物に過ぎない。それは温かく魅力的なものだが、その立場が逆転することは決してない。 This guy's a dick, by the 難題 way. を解決するために集まっている学者たちと同じだ。俺たちはまるで兄弟のように親しく接し、すべての知恵を分かち合おうと最善を尽くす。しかし研究の成果が出た瞬間、 He wants 俺たち to は同じ have 会議室に集まらな this く、 this theater そ demolished, の理由は単純だ。 and the reason 俺た is ちは学者であるがゆえに新たな研究をしなければならない。やっぱりこいつ人の情を Stop 軽ん this. じてるんだ。それになんだかもともと言うことを準備してたみたいで His daughter ran 勢いも away 全然衰えてない and ぞ。 started at the theater, and his daughter ran away because he was forcing her in to become like him. She was not able to keep up. He asked her, "Why are you not a genius?" When she got rank 3 on the test, he was like, "Yo, what the fuck? What are you doing? Why are you not first?" Right? This kind of stuff. So this classic, what you would say, the Asian family kind of thing, right? As well, as how do you say, like a stereotype but strong. You know what I mean. So yeah, and because of that, because his daughter kind of fled to the theater, he now wants this thing demolished. He doesn't admit that, but that's the reason. Period. 双方の主張を見たところ、現在はシャリフの見解 Yikes! が I 優勢 know, のよう right? です。 Yikes! ニーローが言うシアターの情はいずれも公演が禁止されれば消えてしまうかもしれないもの。しかしシャリフが言及したのは教令員の一般的な研究方法です。 Unfortunately, the academia themselves never really liked the theater because it's kind of like they're wasting their time not researching something, right? So he used that kind of stuff to push forward this demolition thingy. So yeah, we're trying to have the theater not get fucked now, and yeah. 教令員が学術において多大な貢献をしたのも、 It's an uphill 学者 battle. たちが効率よく常に優先順位に従って行動してきたおかげでもあります。どうしよう。なんだか逆効果になってるみたいだぞ。 Patience, Paimon. 罠？ニーローがシャリフに罠を仕掛けたのか？ I hope so. よし、彼は予想通りの言葉を言ってくれた。次の主張は討論の勝敗を決めるものになるは And ず。 we only have one more option left, right? 本当にいいのかな。イナヤにとって
れは残酷な結末になるかもしれない。 Is that a hint? Oh, yeah, it's only this one. 彼女は勝ちたいと思ってる。辛い過去のせいでこれ以上何かを失いたくないから。 Oh, okay, we're gonna accuse him to abuse the Academia for his own own stuff now, right? That, yeah, 私は for his own 彼女 agenda. の同意を得てる。彼女は勝ちたいと言ってくれた。 Hopefully that's what we do. I have no idea what else you would do in that case. 覚悟だった。それは私も同じ。シャリフさんは人情とは目標を遂げる際の副産物であり、Yeah, we're gonna do that. 目標が Okay. 達成されるもしくは中止されればそれを残しておく理由もなくなると考えてる。でもあなたの期待に応えられず、お父さんの期待に応えられず、最終的に家出をした私はあなたの娘じゃなくなる。そうだよね。いなや。ごめんニーロ、やっぱり私が言うよ。私の代わりに責任を負う必要なんてない。あなたにとって私の存在する目標があなたの学術的な成果を引き継ぐことなら、それはもう完全に失敗している。それなら親子の関係を維持する理由もなくなるんじゃないかな。討論に関係のない観客は発言を慎んでください。いや、彼女に続けさせなさい。たとえその子が言わなくともニーローが同じことを言うだろう。けど実際はどんなに辛いことがあっても、あなたは依然として私の父親に変わりはない。あなたはただ自分の世界に浸りすぎているだけ。なぜ私たちが感情を優先して集まっているのか理解できない。そうだ、私たちを見くびらないでくれ。ダンスが見られる場所はいくらでもあるけど、ズバイルシアターはここにしかないんだ。こいつも哀れなやつだ。こんなバカなことを言うなんて。静粛に、静粛に。観客は討論の妨害をしないでください。正直に言うと、これは私たちが用意した最後の主張。あなたが私を娘でないと認めれば、あなたはこの討論に勝てる。でもその前にお父さん、言いたいことがあるの。ここしばらく私はずっと反省してた。I have something to tell you. Mother wants a divorce. この胸にある対抗心に意味がないって気づいたから。私はずっとお父さんに認めてもらいたかった。けどいつも失望させてしまっていた。家出したのも本当はこの挫折感を晴らすのが目的だったの。でもそれは私に期待するのを諦めるようお父さんに強要していたんだと思う。つまり私のしていたことはお父さんと同じだったんじゃないかな。もうお父さんに私の思いを押し付けはしない。私はズバイルシアターで理想の生活を見つけたから。私は家族のいざこざから抜け出し、新しい目標のために頑張っていくつもり。もしお父さんがシアターを何としても壊すというのなら、私はここの仲間たちと一緒に抗う。何をほうけているのですか、シャリフ。討論はまだ続いていますよ。彼らは今お前の友人なのか。それは俺たちに聞くべきことだと思うが。もちろん。But yeah, it's kind of sad. What you mentioned about Rent. 当然だよ。ズバイルシアターにいる限り、彼女は私たちの一員で、私たちはずっと彼女のそばにいる。I mean, I'm kind of glad I won't have that, hopefully. But, man. Phone, can you please not? Thanks. シャリフ、どうしたのですか？まあいいでしょう。あの人たち、行っちゃった。それってつまり私たちが勝ったってこと？僕たち勝ったのか。ニーロ、お前
We can only hope that the market crashes ASAP. I kinda at this point doubt it ever will, but maybe it will. You know, maybe stuff is gonna be better at some point. That'd be nice. Fantastic job. You doubt it? Yeah. It's one of those things where there's always gonna be demand, and yeah, people cannot not have a home. Wait, yeah. これで彼らはもう二度とちょっかいを出してこないはずだ。こうも強い意志を持った一面があるなんてね。君たちのことより一層見直したよ。でも本当に疲れちゃった。もう二度とこんなことしたくないかも。ニーロ姉ちゃん、イナヤ姉ちゃん、とってもかっこよかったよ。打ち上げをもう一回開くべきかもね。The curtain finally falls on the debates, and stuff was too fast. Okay. Oh, Paimon is actually out. Okay. She's not with us. If we run away now, Paimon is gonna stay here, and we are gonna be free. でもお前のその性格でみんなの前で踊れるのか？私頑張るよ。ニーロだって最初から Oh, we do lose our emergency rations. Nah, it's kinda bad. Is rent over there mostly a problem with privately owned property, or is it mostly companies? Because over here it's mostly commercially owned property. When you rent from them, it's just forget about it. you better be prepared to no longer be able to afford food. だいぶ落ち着いたよ。でも Privately owned, those guys usually have more common sense to not rob others of all what they have, what they earn. Now that I've heard everyone's stories, I want to hear yours. なるほど。私とシアターの物語が聞きたいんだね。それを話すには 前にズバイルさんが言ってた私の先生のことから話さないとね。私がまだ幼かった頃にズバイルさんはこのシアターの経営を始めたの。当時すごく綺麗なお姉さんがここで踊っていてね。その姿に一瞬で目を奪われたんだ。すごい才能の持ち主で、きっと神様の恩恵を受けたんだろうなって思った。 でもね、彼女は笑いながらその逆だって言ったの。The opposite? ね、ダンスは労働から生まれた芸術だから、天から授かったものじゃなくて、最初から人間の手にあったものなんだって。ダンスは人の生活から生まれた美しいものであり、楽しいことやお祝い事があるたびに人々は踊る。 つまり安心して踊れる場所には自然と人の小さな幸せがあるってこと。だから彼女が求めていたのは花束や拍手じゃなかった。ただ観客の笑顔を見たい。それだけだったの。 So that is what art means to people. そう。ガッサニさんの見解と一致してるんだ。私その話に感動したの。 それで彼女の元でダンスを習うようになったんだ。その後は彼女の代わりにここで踊るようになってね。先生が引退する前に教えてくれたことがあるの。どんな時だろうとダンスが人々にとってどんな意義を持つのか忘れないでって。だからね、私とズバイルさんは
最初から教令員の命令に従う気なんてなかった。最後は大きな問題になっちゃったけど、何事もなく解決したからよかったよ。Looks like you won't have to worry about a worry anymore, which is great. うん。でも少し心残りがあるんだ。そう。彼女は父親と対立しないことを決めたけど、And the Academy has tried to shut them down for a while. それに This is シャリ good. フさんが離れる前、複雑な表情をしてたんだ。きっと言いたいことがたくさんあったけど、何も言えなかったんだと思う。 That really is a shame. もしかしたら That might be for the これ best. から先も言う機会がないかもしれない。うん。でもいい方向に変わってくれることを私は願ってる。期待を抱くのは悪いことではないでしょ。これからもまたパイモンと一緒に私たちの公演を見に来てね。今度はイナヤが舞台で踊っている姿を見られるかもよ。お前もイナヤのことが心配なんだよな。ならこれからもちょくちょ Okay. く様子を見に来 Apparently て there's more. I expected this to end here. 関係が良くなってるかもしれないしな。 Wait for the debate 2 days later. Wait, what? There's gonna be another. Huh? Huh? What? I mean, sure. Okay. Fortunately, we can just wait. Well, fast forward and wait. This is definitely one of the longer ones again, of the longer character quests. Sinnoh was, I'm not gonna say a lot shorter, but kind of shorter. Game, isn't it? About time. Maybe one more day. Oh yeah, no, yeah, right. We're kind of at an inopportune time of day here. You can only fast forward 48 hours. There we go. I think that was the wrong description. Oh, we don't get to see it, only the end. Come on. Oh, is she gonna... Okay. みんな、新しいメンバーを紹介するね。この子はイナヤ。こんにちは。今後は彼女も素敵なダンスを披露してくれるから、イナヤのこと応援してあげてね。イナヤが舞台に上がってるぞ。あいつが踊る姿ってどんな感じだろうな。 I still feel sorry for Inaya. This is basically extrovert on introvert on stage. It's great. Not. A lot of things came together to make this happen. ニーローの努力、みんなの知恵、イナヤの決心。 And Sheriff's mercy. どういうことだ？ I think he actually gave us a chance. He didn't have to agree to the debate. That's true. そう言われてみると、 But still, 確かにそうだな。 I'm not so sure about シ this. アターを取り壊すのは乱暴すぎるけど、実際はニーローたちが踊るのを禁じることだってできた。 Could he? もしその I 気 don't に think なれ so. ば、たとえ圧勝はできなくても、共倒れを狙うのは可能だったんだよな。まあ、あいつの本心なんてオイラたちにはわからないし、今は公演に集中しようぜ。 Agreed. Enough of him for now. おい、待った。見ろよ。噂をすれば影だぞ。 Yeah, of course wants to see his daughter. I say of course, but he probably does. Let's go greet him. ああ、お前たちか。今日は特に用事がなくてな。
様子を見に来た。稲谷に会いに来たんだよ Overwatching? な。 No problem. いや、どのような公演をしているか見に来ただけ I だ。 don't know. Okay, あの子の gotcha. 邪魔をする気はない。Okay. That is what the fuck? That's all I can say. What the fuck? I'd say half of that would be acceptable. Not this number. Shouldn't you be busy? ああ、確かにしばらくは多忙だった。討論に敗れ、教令員のメンツを潰し、一時は大騒ぎになったさ。これを機に上と相談して休職させてもらった。そうしないとずっと噂が飛び交い続けるだろうからな。休職したのか。ああ、職務から離れた俺には今や自由な時間がたくさんある。こうして公園を見ることも可能だ。この場所にどのような魅力があるのか確かに理解はできない。しかし多少は好奇心を抱くようになった。あのお嬢さんが頑張っていた姿は今でも忘れられない。稲谷もあの子のそばにいればより成長するだろう。So you're still concerned about your daughter? 当たり前だ。この世に子供のことを心配しない親などいない。あの子は見事私の急所をついた。まあ俺にそのセリフを言う資格はないだろうが。せっかく来たんだし、稲谷に会いに行こうぜ。いや、その必要はない。公演が終われば俺も帰る。まあ。俺がここに来たことはあの子には内緒にしてくれ。ほら、これを逃したらもうないかもよ。でも It's too late. 過去と和解するんでしょ。あなたの成長を見てもらおう。ああ、緊張しないで。みんなあなたの味方だから。Kinda weird how the audio quality for these videos is just so much lower. 二人きりにしてあげよう。私たちは離れよっか。あいつら大丈夫なのか。どうだろうね。でも信じて待つしかないと思う。そうだ、稲谷。これを持ってきた。覚えたてでうまくはないんだが、欲しいならやろう。いらないならいい。構わん。別に気にするな。I don't care about this quote-unquote redemption arc. ちゃんと話し合おう。お父さん。この二人、やっぱり親子だな。もじもじしてるところがそっくりだぞ。 Nice try, game. そうだね。 He's still nice. もし私が急いで稲谷を引っ張ってこなかったら、彼女も逃げてただろうし。こいつら仲直りできるかな。どうだろう。二人にとって仲直りは必ずしもいいこととは限らないと思うよ。長年にわたって蓄積してきた葛藤と誤解はそう簡単に解消できるものじゃないでしょ。距離を置いた方がいいことだってある。でも二人がどこにいようと、心がどこにあろうとも、血縁ってとても固い絆だから、その恩恵を受けてぬくもりを感じてくれたらいいね。そうだ、討論の件だけど、みんながあなたに感謝したがってるんだ。だからそのお礼に私たちでこれを作ったの。 Present 受け取 time. ってくれるかな。 Okay, a miniature
version of the stage. これってズ Hmm. バイルシアターか？すごいぞ。成功だし完成度も高い。 Alright. 私たちもこんなに複雑なのを作るのは初めて Wait a なんだ。 minute, you 3D printed ズ this. バイルさんとカッサニさんがデザインして細かな部分は私とイナヤ、それから他のみんなでたくさん作ったの。メインの部分はリカードお姉ちゃんとネガールお姉ちゃんが作って組み合わせたんだ。あなたたちは冒険者だから、これからもいろんなところに行って無数の景色を目にするはずだよね。だからね、このズバイルシアターもあなたたちの旅の素敵な思い出になってほしいの。もしここに帰ってきたくなったらいつでも歓迎するからね。おう、機会があったらまたお前のダンスを見に来るからな。 Thank you all for being so considerate. According to custom, I should drop the formalities and just accept it, right? Yeah. 遠慮もお世辞も必要ないよ。あなたって飲み込みが早いんだね。さあ、受け取って。これは私とあなたの物語。私はこの先もずっと覚えてるから。 And that is the Nilo quest done so. So, oh yeah, I should do this. This miniature version is something we can put in our Serenity pod, right? If I am not completely mistaken. Now the question is, can we find this here? Probably not. I wish there was a button just yeah, mark all of this as viewed at this point, because oh my god, I have so much stuff. And this is, I still haven't crafted a majority of the Inazuma things and nothing from Smeru, so you can have so many items for the Serenity Pod, it's insane. I didn't see it, but I'm pretty sure that doesn't mean anything. Yeah, it's gonna be. It's gotta be a Serenity Pod thingy. Alright, but with that, we have completed what? Now, all of the content? For 3.1, except for the domains. Let me see if we get another. Technically, we get another Abyss this patch, but I kind of want to save that for the new patch. How many domains are there that we haven't done? 3? Let's do them. Go! Domain time. Zoom right now, otherwise I'm never gonna do them. I mean, I will. But yeah, it's also Primos, and we will most likely get more, like another region? At least 2 more areas next patch, and more domains then, right? It's just gonna pile up, let's go. I have no idea what to expect. The wise once debated wisdom in this corner of the ancient city, outlining the Desert King's dream. After the bubble burst, this place became a secret holding cell for prisoners. Today, it has become a hotbed of monsters, but there are also treasures of the past to be found here. Okay. You've had me at treasures. So, when characters trigger burning, a shockwave will be unleashed. Yeah, it doesn't matter. We are strong enough. Who needs mechanics? Let's just go. Is this just a one fight area? Looks like it. Ah, that'd be weird. There's only 6 monsters in total. That can't be right. There's gotta be more.
Shields OP. 律令天道ここにあり Still. 岩山八九 I could've. Oh, I should've. Yeah, bursted with the eye. Ah, whatever. Nope. Yeah, that's what this was. Okay. Well, I'll take this. There's gotta be like a domain with exploration, though. There has to be. We have 2 more, so at least 1, right? Many cities rose and fell like mirages in the night, as transient as falling meteors in the days following the fall of the Desert Kingdom. Oh, Kingdom. Period. Yet the garden of the city of Sapphire has endured thanks to the protection of the white tree and the ley lines, and has now become a paradise for fungi. Okay. Here we go. Well, exploration, right? We have to fight a few battles, collect stuff. That kind of stuff. Also, there is... Yeah, we don't get any drops in domains, so... Don't have to care about not burning these guys and getting the correct drops. Or activating them with Electro. Finally. How do we... Ah, I see. But... No. Also can't be activated. That's a shame. We might have to re-enter this domain with Dendro. I was hoping that would not be a thing, but... It pretty much is. Can we climb? We cannot. Okay. We need Dendro. No way around it. I should have known. So that basically means no shield, right? That's fine though. We again no fungi. Well, no fungi. Only fungi here. So, What could possibly go wrong? A lot. That's fine. Well, you also don't have resistance threat. Really? Already down. Meh. So, this. Yeah, this looks better. A lot better. Okay, so that's open. This is still inaccessible. Yep. Careful. I thought we could just zipline here, but no, we can't. What's that? Ah. That's what that is. This is still closed as well. Alright. This is a platform that moves, right? Yeah, it has to be. Everything else is still inaccessible. It does not move. Oh, it does move. Dun, dun. Aww. Drunken music is gone. It's bad, man. I do like that kind of music.
But wait, there's more. I should probably just use Traveler's Burst here. Of course, why not? Oh, really? Yeah, I was thinking they reused a previous domain here, and yeah, that did. They just closed everything off. It's pretty quick. Yeah, I think they could have done better there. I don't approve of that one. Why is this marker still here? I thought we had done this. Gotta check that out. I'm pretty sure we have done that. The towers built upon the sands may have long collapsed, but the tribes who have yet to forget the Desert King's dream are still lost amidst the ruins holding hatred towards those who prosper in the forest and who slather scorpion venom on their blades. Okay. I assume this is another combat domain then? Let's go with a shield, just in case. Greatly enhances character's jumping ability. Okay. Yep, we can definitely jump higher. Can we have this for the rest of the game, please? Thank you. This is great. I like. Yeah, okay, there's also a bunch more enemies now. Not that they are any good. Get him. Alright. But wait, there's more. Okay, now we have a big guy. Now we had a big guy. Oh, wait, no, this is another one that can summon. Unfortunately, they are all too weak. Damn, I was expecting like the other domain to be a bit longer. And that is a bit disappointing. That is a bit disappointing, I would say. Let's check out this clearance 3 marker, because I'm pretty sure we've done that. I'm like 99.99995% sure we've done that. Yeah, there's already some some torches lit here. Yeah, see, done. Thought so. Remove. Okay. Now, for real though, we have cleared all the 3.1 content. All of it. It's done. Oh, well, apart from side quests, I don't count those. I mean, like main content, including, well, still. Still. It is done. So yeah, it's kind of nice. I will definitely work on towards completing more side quests though. I also have a ton of 3.0 side quests waiting for me. Yeah, whoops. Oh yeah, that's not done. But I will definitely get to those eventually. Wait, since when can you accelerate this? Really? Huh. Good to know. I never did that, so I never really cared, but...
Pretty sure my quest is better than yours. Are you sure about that? From reputation? Okay. I'm not too sure. I mean, okay, hold on. If you haven't done the world quest yet, then maybe. Otherwise, I don't know. My quest looks like this, 19 out of 31. You have a lot of Inazuma world quests. Oh. Well, okay, no, hold on. For Inazuma, that's the same for me. I have not completed all of the Inazuman world quests either. I need to get to that as well. Oh, okay. So yeah, I have 5 more here. Actually, it's 5. I should get to that at some point. Should just do that. The movie film? Oh my god. Okay, yeah, never mind. You have a ton of stuff. Alright, I haven't said anything. Okay. You win. You win. I concede. I've done the obvious things in Inazuma at least. There's still 2 side quests I have in my quest log here for Smeru, right? These are 3.1 side quests. Also, I should do this. I should really do this. You've been slacking too much? Yeah, how dare you? Oh yeah, I'm sure. Even for me, like seriously, with all the side quests left in Smeru alone, I can fill a couple of days probably, even with a guide where I find them. And I'm pretty sure there's a lot of stuff locked behind dailies as well. Although the dailies have been getting kinda lately. Like there's nothing new right now. Mostly just the follow the light, hit mushrooms, jump, and here's a fight some things. So right now there's nothing new popping up. So I wonder. I'm not complaining, I'm just wondering whether or not there's actually stuff. No, there has to be stuff locked behind dailies, so yeah. But yeah. For now, however, that's gonna be it for me for today. There always is, there always is. Hope you had a good time. I'll see you guys again next Saturday with more Mary Skilter 2. For now. Oh yeah, and more Genshin is gonna be next patch. Right? Next patch. Actually, how Nahida is gonna be next patch. That's the first banner next patch, right? I need to real quick do some math. No guarantees. I'm gonna say there probably is. And the reason why I say that is the Archon quest strongly indicates that we are... Are you done with the Archon quest before I say anything? Yep. So the Archon quest strongly indicates that we are going to be rescuing her pretty soon, right? So yeah, it's fine. So I am pretty confident to say that we are gonna do just that next patch.
And there's no better reason for that, like for us to actually rescue Nahida right there and then. Alright, so right now I have 605 pulls. We need that is not enough for guaranteed Nahida C2 and weapon. There's gonna be a few more primos in there until we are there. But that's still gonna be short. Okay, it is not, no. I'm 161 short essentially. Yeah, oh wait. Oh wait, exactly. So we'll see how I have not included Star Glitter, no. I should do that. Hold on. I still won't have enough, but yeah, I should do that regardless. Yeah, still 126 short, so we'll have to get lucky to get everything. Obviously, the order of operations is gonna be go for C0, get the weapon, and if we manage to get the weapon with leftovers, we can go for for constellations there. Right. There's also gonna be some more primos from the battle pass. There's some event thingies. I'm sure we can go to missing 100 pulls overall. Right. Yeah, exactly. So we'll get there. We'll get there, but still gonna need to get lucky. So yeah, there's that. You never go to hard pity 9 times in a row. Yeah, until you do, right? No, what I will say is there won't be any pulls left for the Yoimiya banner after that. Once again. Yeah, even winning 150-50 would make a guarantee. Well, no, that's incorrect. That is incorrect. I would have to win a 50-50 and get one early. Just a few pulls early, but yeah. After that, yeah, after getting Nahida, there's not gonna be any more pulls left for getting more constellations on Yoimiya. As first off as well, yeah, okay, then it's a no. It's just a flat out no. They really hate Yoimiya, don't they? They always put her on banners where no one's gonna pull for her.
Feels bad, man. Feels bad, man. No, there won't be any leftovers. Also, I do need to save up for when we will hopefully get another Ayato banner. No, I won't. I will not. Let's be realistic here. That's not happening ever. So yeah, we'll see. Is that Nahida's weapon? Actually, no, that's not it, right? Her weapon is something else. I have no idea what you're talking about. I have no idea what you're talking about, so yeah. just putting that out. Ah, the Balladeer. There we go. See? Now we're talking. Yeah, that's gonna be interesting. And quite frankly, that's gonna be the next domain to farm for, like, the next weekly boss, right? That's what that's gonna be. The next weekly boss. Should be coming pretty soon in Summoned? Really? That's gonna be interesting. That's gonna be interesting. Yeah, I'm curious how they, like, what they do with him story-wise in that case. I do not see that working out right now. Yeah, pretty soon as well. Which, in that case... We got child, sure. But the Balladeer is one number, like, is yeah, one ups that. But what I can see is that, you know, we free Nahida next patch 3.2, and but that's not the end of it, right? Afterwards, we still have to do something about the entire plot of the Academia, and that's probably gonna happen. That's either gonna happen in 3.2 as well, and we'll get that as talent domain. Well, yeah, as material domain, but I don't know. That seems a bit much at once. So I kind of expect that to be a 3.3 thingy. Yeah. The professor. Yeah, I mean, there's definitely fun stuff coming up, yeah. I can see both of them being
being material domains, which would kind of match up with how things are going in general, right? We have this one here in Leo. We have this one here in Leo. That's 2. We have 2 in Mondstadt. Here's a weekly boss. Here's a weekly boss. We have 2 in Inazuma, right? Here and here. And well, that would kind of fit. We'll have 1 over here. At the least. And the other one, I don't know. But yeah, those are definitely our weekly bosses. Are gonna be our weekly bosses. We won't have him yet. Okay, well. But you say that. You say that. And then we have this one over here. So we had 1 Fatui boss per region. I mean, I can see where you're coming from. Yeah, that's pretty obvious. That's true. But then how's the prof gonna be? Like he's not just gonna leave. So I don't know. I don't know. It would kind of fit with the introduced characters, I guess. Then again, Signora was introduced way before we actually had to offer, so I am gonna be very disappointed if the prof just leaves, though. That would suck. Like this place is way too important. It seems way too important. He gets bored after his fake god plan fails and moves somewhere else. They could do that. I can see them doing that. I would not be pleased. I'll tell you that right now. That'd be pretty boring. I just remembered to grab a few things. Maybe, I don't know, I forgot to keep track. He's still too big for the story. Yeah. I guess. He is rank 2. So yeah, it's pretty high rank. I know where you're coming from, but I don't know. If you would have shown up in any other place, I would have said, you know what? Yeah, you're right. Nothing is gonna happen. But this place has some way too much significance, I think, to him. So I don't know. I don't know.
well, the entire past, right? He was a researcher that was exiled because of his ways. But then, I mean, I can see where you're coming from. He doesn't really have anything else to do right now. At least nothing that would kind of advance the story. And by saving her, we probably... I don't think so. I think destroying the fake god is gonna come after that. Saving Nahida is only gonna be part of the entire thing. So no. I mean, it could also be that we do have to go through the fake god to save Nahida, you know what? I can see that being a thing. Yeah, exactly. I can see that being a thing, yeah. Yeah, no, I'm also not gonna look into leaks for story. Like, no. No. Why would you do that? You would just take away the fun entirely, right? Period. Oh yeah, there's this over here. Question mark boss arena. This was an interesting place. It looked like a boss arena, but there might also be a quest destination. Yeah, no. I just hope they stop killing off every character in their side stories. It's kind of getting A, predictable, and B, pretty annoying. My only wish for 3.2. Yeah, like if it would make sense that if we free Nahida, we would have to go through him. That he's gonna be a weekly boss. I would say yeah, that's gonna happen. That seems like a very reasonable way to do things. And we do need a weekly boss in like in First Marrow now, essentially, right? I don't think they would introduce. Well, I mean, they won't introduce them like two bosses in one patch. They won't do that, period. We don't need to talk about that, but they could kinda introduce them in back-to-back patches, but still. I don't think they would do that. But stuff feels also weird because of how short these patches are.
Basically, all the starters need Dvalin or Boreas, right? So there's that. Oh, okay, I only so little for Signora, huh? But that would still mean that they are still on track, right? They could still make that 444 again if they wanted. Sure. They could also make that 555 if they wanted, but I don't think they will. I'm pretty sure they've kinda like they now know, they have the data that 444 might not be great in general, so no. No. I'm pretty sure we are done with Raiden for now. Otherwise, you'd be on copium. Does it suck? Does it though? I don't know. It just means that you can't level all her stuff on day one. That's really all it means. Yeah. Oh, we finally get a new world boss? Ah, alright. I was wondering if you would get one. Oh, you mean the 40 CP, 40 resin boss. My Lotus is at 85 right now. I just picked up a bunch of stuff. No, I was thinking this kinda world boss. Not the normal material world bosses. I was thinking weekly. But I don't think we are gonna get one anymore. Like, Boreas was kind of a... Yeah. But he is a weekly world boss and the only one of its kind. But I do think that for some reason like Boreas was an experiment and they decided it's not worth it maybe. They don't want to waste so much space. Yeah, that's probably it. That is most likely it. Which is unfortunate. I kind of like the concept of the world bosses, but yeah.
Are they? I mean, sure. But again, I like the new arenas do have some gimmicks to them, right? Asa, the boss looks epic. The arena is boring. The arena with Signora, I do agree, yes. And the line arena is... Well, the arena itself is kinda eh. I will say that, because there's not much to it. What's happening in that arena is something else, though. The arena of Asa actually has background. That's true. But I never pay attention to it, because the boss is so big. It's just so ginormous that it's just, okay, all my attention is focused on one spot when that spot is pretty big and it's right in front of me. So there's that. But you're right. I'm pretty sure I'm not the only one. I'm pretty sure I'm not the only one who thinks, like, who has that kind of issue. So yeah. But yeah. As I was saying before, next stream is gonna be on Saturday with Mary Skelter 2. And yeah, I hope to see you guys there. For now, have a good day, good evening, or good night, depending where you are. Do stay awesome, and I will see you on Saturday. Bye bye.